leo tunasherehekea tukisema enyewe Bwana ni Ebeneza. And before tubebwe na furaha ya sherehe, let us pray. Father, we honor you and we exalt you. Today is a day of thanksgiving. And we are here, oh Lord, we are celebrating, we are flaunting, and we are so happy because you are our God. You have been so faithful to us. Na umbali hu Jehova tumesimama siku ya leo tunasema enyewe wewe ni Ebeneza. Hatungefika umbali huu kama sio wewe. Asante kwa kutuinua. Asante kwa kutubeba katika safari. Asante kwa hekima yako na mkono wako ambao tumeuona usiku na mchana. Umetutetea, umetupigania, umetuponya, umetukomboa, umetufungua kutoka kwa minyororo ya giza, na siku ya leo tuko hapa kusherehekea wema wako Jehova. Ninasimama kwa madhabahu haya. Ninakushukuru kwa sababu umewafikisha wageni wetu wote salama Jehova, na wamekuja nasi kusherehekea wema wako. Bwana, ninaomba ibada hii jinsi umetembea nasi, na ibada hii ya leo ukatembelee kila mmoja aliyekanyaga hapa Bwana, na kila mmoja anayetutazama wakati huu, na kila mmoja anayetusikiza Bwana, ukamguze, ukamponye, ukakutane naye katika kila hali ambayo anahitaji Jehova. Na baada ya mambo yote Mfalme, jina lako lihimidiwe, uzidi kuinuliwa zaidi na zaidi. Asante kwa sababu utatenda zaidi ya vile tuwazavyo, hata vile tunavyoomba. Tunakuinua leo na hata milele, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Hallelujah. Amen. Praise God. Nawashukuru sana nyote kwa kufika. Her Excellency the First Lady of this Republic, Madam Rachel Ruto, asante sana kwa kufika, na watu wako wote asante. Bishop Dr. Mark, karibu sana Kisii, na asante kwa kukubali mwito wetu kuja Gospel Embassy. Karibu sana. Mama Joyce, thank you so much for coming. Wachungaji wote ambao wako hapa, mabishop wote, na wakaribisha. Hapa ni Gospel Embassy, na zaidi ya yote tumekuja kumwabudu Bwana ambaye ni baba yetu. Kwa hivyo usiseme mimi si wa Gospel Embassy. Hapa uko nyumbani. Bwana Commissioner, karibu sana. Tunasema nyinyi hamfiki, lakini umefika hapa. Barikiwa sana na timu yako, Bwana Komanda, karibu sana. Kila kiongozi aliye hapa kwa namna yoyote ile, ninawakaribisha hapa Gospel Embassy. Na kwa madhabahu haya siku ya leo tunasherehekea miaka 10 ya Mungu kuwa mwaminifu kwetu tangu Gospel Embassy kuanza. Na kwa wote Bwana amekuwa mwaminifu. Ndio maana tuko na ibada siku ya leo kumshukuru Bwana kwa uaminifu wake. Na kila mmoja wa Gospel Embassy pamoja na marafiki zetu na jamii zetu na wananchi wote ambao wametoka katika nyanja East Africa and Central Africa, you are so welcome to this place, and let the Lord visit each one of you today for the glory of your name. Hallelujah. The glory of the Lord will surely fill this place. Na vile ambavyo mmefika, na washukuru sana. Na sitaki kusema mengi kwa sababu tukuja kumwabudu Bwana na mambo mengine mengi ambayo ametuandalia siku ya leo. Ningealika praise team ikiongozwa na Sami Baraka, so that they take us briefly to in the next session as we praise the Lord. We can have our seats. God bless you. Praise God. Kuna waimbaji pia ambao wametoka mataifa, the international singers who have joined us. I know Minister Ruben Kigame is in the house, or is on his way coming. Minister Ruben Kigame is here with us today. We celebrate his life in the service of the Lord. We have Minister Mary Atieno. She's also on her way coming. Wakati wao ukifika watatubariki vile Mungu anataka watubariki. And then we have Minister Solomon Mkubwa is already in the house. Gospel Embassy worship team is here, and many other ministers who are here who have come to bless the Lord by song.
I know at the end of everything, the Lord will be exalted. Mbarikiwe sana. You can take it briefly as we take the next program. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana mimi na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Neno lako tu halibadiliki, neno lako tu la kutumaini. Umeniinua juu ya jina lako, neno halikurudi bure, neno la kinywa chako Bwana. Acha nilishikilie tumaini nikikungoja Bwana. Acha nilishikilie tumaini nikikungoja. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Amen. Amen, amen, amen. Praise and worship. Tuwapigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja. Bwana Yesu asifiwe. Wana Gospel Embassy, are you there? Hivi ndivyo mnavyokaa mkifika miaka 10. Hello. Wait. Ngoja. Hivi ndivyo tunavyokaa tukifika miaka 10. Bado jisasikia sauti ya watu wamefika miaka 10. Yes. Asante sana. Your Excellency, the First Lady, Ma'am Rachel Ruto, you are looking beautiful. Bado. Ma'am Rachel anakaa mrembo zaidi vile alikuwa mwaka jana. Hey! In that spirit ni kama Uncle Willie anafanya kazi nzuri. Yes. Your Excellency, karibu sana Kisii. Ni wangapi wanakaribisha First Lady Kisii? Wow. That's good. Nikiangalia naona oh my good Lord. Ma'am Joyce, you are looking beautiful.
Unakaa poa sana. Wapi makofi ya Joyce? We ngoja. Wakisia atukaribishi bishop hivyo kwa kanisa ya Mungu. Where is the makofi ya Bishop Joyce? Wa iko wapi kabisa? Hey! In the same spirit, it's like Bishop Mark is doing a good job. And then tukienda kwa mama wetu, Mama Lona. Hey! Mom Lona, you are looking beautiful. And in the same spirit, it's like our dad, Bishop Moruabe, is doing a good job. Hey! Hello! Now, in the same spirit, tunasema our bishops, Bishop Mark, Apostle Moruabe, nimeona mabishops wote wako hapa, hata nyinyi wote mnakaa sawa kabisa. Karibu katika nyumba ya Bwana. Yes. So we are here just to confirm to the world. Na wale wengine ambao walikuwa na wasiwasi, we are not there mahali tulikuwa miaka 10. Hatuko pale mahali tulikuwa miaka 10. Mungu ametusaidia, tumepiga hatua sana. Hello? We are not there mahali tulikuwa miaka ngapi? Yes, ambia mwenzako I'm not there kwenye nilikuwa miaka 10. Yes. And Gospel Embassy, we are not there mahali tulikuwa miaka ngapi? Na sio kwa uwezo wa mwanadamu. It's by the grace. Sijasikia watu wa Gospel Embassy. It's by the grace of who? It's by the grace of who? Are you ready for praise and worship? Muko tayari kwa praise and worship? Where is Sami? Unajua nilikuwa nafanya hivyo ndio Sami afike hapa. Where is Sami Baraka? Sami amefika ama amechelewa kidogo tena? Where is Sami? All right. Where is Boni? Boni, where is Boni? Boni amsala, kimbia tafadhali. All right. Yes, Boni tumpigie makofi. Alafu ningependa kuwajulisha kwamba tuko na waimbaji hapa. Tuko na Douglas Otiso, Tadiboro Ekeniki. Hey! Yes. Are you ready for Douglas Otiso? Haya, tuko na Pensila Mora. Alafu tuko na Solomon Mukubwa. Alafu in the house tuko na Omo Iberania from Megasa FM. Your Excellency, the First Lady, this is Omo Iberania from Megasa FM, the head of radio. Unajua tumetembea na Pastor Moruabe miaka kama 15 iliyopita. Hatukuwa na mahali pa kuita nyumbani, lakini sasa tuko na nyumba. Wakati tulianza hatukuwa na praise and worship, lakini sasa tuko na kikundi cha praise and worship. Unajua Yusufu Biblia inasema kwamba aliwekwa kwa shimo. Wale ambao waliwekwa kwa shimo walienda kukampata ikulu, State House. Yaani walimwacha kwa shimo, lakini wakati walienda next walimpata wapi? Unajua hata pastor aliachwa mahali kwenye watu, mavita ilikuwa mingi sana. Lakini siku hizi yako wapi? Ni nani amekaa next na Pastor Moruabe? Hello! Gospel Embassy, can you see God? Munamuona Bwana? Ni wangapi wanamuona Bwana? Boni, take it over, please. Hallelujah! Hallelujah! Gospel Embassy, oye! Praise the Lord! Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Amefanya maajabu, amefanya Baba, amefanya
nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Amefanya maajabu, amefanya maajabu, amefanya maajabu. Inua mikono. Tusimame sisi watu, tusimame. Tusimame. Oh yes. Siwezi Bwana. Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Amefanya maajabu, amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Amefanya maajabu Yesu. Miaka 10 ametenda. Amefanya Bwana. Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Mbali huu Bwana. Siwezi kueleza. Amefanya maajabu nami siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Haleluya, hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Kanisa liimbe hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Mataifa yaabudu hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Watumishi wainue hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Waimbaji tuimbe hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Kanisa inua Mungu hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Watumishi waimbe hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Hosana kwa Bwana. Inua Jehova hosana kwa Bwana. Yes. Hosana kwa Bwana. Kanisa liabudu Hey. hosana kwa Bwana. Oh yes. Haya, piga makofi mazuri kwa Yesu. Oh yes. Hey, 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 hey. Abudu Yesu. Haleluya, hosana kwa Bwana. Hallelujah, Hosanna. Haleluya, hosana kwa Bwana. Tuimbe Yes. Jehova, Hey. hosana kwa Bwana. Haleluya, hosana kwa Bwana. Everybody, let's go. Oh yes. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much. Tupigie praise and worship makofi wanapokaa. Thank you so much, praise and worship. You can have your seats. Asante sana kikundi cha praise and worship. Mungu awabariki sana. Kwa sasa, Your Excellency, allow me now niwakaribishe waimbaji wetu. We will start with our local artist, lakini ni international artist. They are local but
Local but local ni vile wanatoka nyumbani, lakini wakitoka huko nje they are called international what? Asante sana, thank you so much. Allow me to ask Pensila Mora. Pensila kwa wapi? Tubariki na wimbo moja, alafu kisha baadaye nitamkaribisha Douglas Otiso. Yes, Douglas Otiso. If Douglas is in the house, kindly ningependa nione ishara ya mawingu. Ishara ya mawingu. Unajua wakati unaona ishara ya mawingu unajua kwamba mvua inanyesha. So Douglas, if you are in the house, kindly you confirm. But for now, anaitwa Pensila Mora, amebarikiwa kweli. Karibu sana. Tumpige makofi Pensila Mora. Karibu dada. God bless you. DJ. Tupigie Jemo makofi. Jemo, our DJ, our technician is doing a good job. Thank you so much. Jemo. All right. Ambia mwenzako unapendeza kweli. Hapo, just turn to your neighbor, yes. Mwambie unapendeza. Commissioner, you know I can command you from here. Ambia mwenzako unapendeza kweli. Huyu yako hapo. That's good. Yes. Unajua this is the only opportunity niko nayo ya kuambia commissioner. Nikiwa huko ataniambia wewe kaa chini bana. Yes, thank you so much. Thank you. DJ, wimbo uko tayari? Yes, wimbo Pensila tafadhali. All right. Yes, kama wimbo unaendelea pale, DJ anaendelea kutafuta wimbo wetu pale. That's good. Are we there, Pensila? Uko sawa? Okay. Kidogo tu DJ. Pensila nataka uende pale. Shughulikia hiyo. Yes. Tuko na mugaso usiku na mchana. Tuko na mugaso. All right. Yani tuko na mugaso, tunaamini kwamba usiku na mchana Mungu ametuzingira na damu yake. Hello? Wimbo unasema usiku na mchana. Mungu amefanya nini? Mungu ametuzingira usiku na mchana. Yes, huu ndio wimbo ambao tunabarikishwa nao kutoka kwa dada yetu Pensila. Kama huko yes. Kama wimbo Jemo umeupata? Bado. All right. That's okay. Sasa kama wimbo huko ako wapi Douglas Otiso? Where is Otiso? Is Otiso in the house? Otis. Hey! Otis. Anaitwa Otis TV by the way. Akona TV. Huyu Mungu akona TV. Na hiyo TV anayoperate kutoka kwa bedroom yake. I'm telling you. Yaani kwa nyumba yake kuna TV iko hapo. Na huyu Mungu amemtoa mbali sana. Yes, wakati tulikutana na yeye mara ya mwisho alikuwa anaiba kuku. Some years back, 20 years ago. I remember very well, yes. Tulikuwa tunakaa na yeye na tulikuwa tunamfukuza sana. Lakini Mungu amemsaidia. Siku hizi he is harvesting souls. Amen. Wapi makofi ya Douglas Otiso? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Your Excellency mama wetu, nimefurahi kukuona jamani. Ni neema kubwa hii. Nafurahi kumuona askofu mtumishi wa Mungu na muonaga kwa TV. Nyasaye rero na emoro lirega. Amen. Naomba tu niimbe wimbo huu ambao unasema nafasi yetu haitachukuliwa na mtu yeyote. Amen. Amen. Otis, kuna vile nimechoma. Kuna vile nimechoma ama nimesema ukweli? Hauchachoma, umesema ukweli. Nimesema ukweli. Yes. Unajua waambie ndio wasikie. Amen. Wajue kwamba Mungu anatoa watu chini. Yes, Mungu anatoa watu mbali, si kuwa mtu mzuri. Nilelewa katika maisha mabaya, nikajiingisha katika maisha mabaya ya uwizi, ya bangi, ya mambo mabaya. Lakini nilipompata Yesu, miaka kadhaa iliyopita, alinibadilisha, aliniokoa. Wow. Nina ushuhuda leo. Wow. Hallelujah. Your Excellency, sitoki mbali, mimi ni mtoto hapa nyumbani. Tafadhali unaposikia nikiimba Kikisii, Roho wa Mungu atakuinterpretia. Amen. 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 Nadhani wimbo ule unasema
nafasi yetu haitachukuliwa. Kwa jina nafasi nitaisema kwa Kiswahili. Lakini Bosio Mbuyele nitasema kwa Kikisii. Kisikia anasema Bosio Mbuyele na maanisha mbele iko sawa. Amen. Kisikia anasema nafasi yetu haitachukuliwa. Wapendwa, chikase hapo hapo, kaa hapo hapo. Ichukue, hiyo ni yako. Hakuna mtu wa kuichukua. Amen. Nipe namba. Asante sana. Haya DJ. Asante. DJ, naomba uanzishe alafu tupe sauti tu. Oh, yes. Tuanze kwa nguvu kidogo. Ukisikia unabarikiwa unasema amen. Na ikiwa unasikia kwamba unaweza simama, usimame, usikae. Haya DJ, are you ready? DJ, uko tayari? Kabisa. Asante sana. DJ, tupigie Douglas makofi. Asante sana Douglas Otiso. Mungu akubariki sana, asante. Thank you. We can have our seats please. Thank you. Na kwa sasa ningependa kumuandaa Mary Atieno. Wow. Yay! Ningependa kumuandaa Mary Atieno. Kwa hivyo yule mwelekezi wake tafadhali munisaidie pale kwa mitambo. Nikiendelea kumuandaa Mary Atieno akaweze kuingia hapa. Lakini tukiendelea hivyo ningependa kutambua mabishops wetu wale ambao wamefika hapa. Bishop Ken Nyarieko, Deliverance Kisii. Yay! Wapi makofi ya Bishop Ken Nyarieko? Yes. Tuko na Bishop Isaboke. Bishop Isaboke. Wow. Thank you so much. Tuko na Bishop Nduvi. Bishop Nduvi. He preached to my dad, and my dad became a bishop. Bishop Nduvi, our senior. Thank you so much. Good to see you in the house of God. Pia tuko na Bishop Nyanuga Omambia. Where's Bishop Nyanuga? Wow, thank you so much. Thank you so much. Na watumishi wa Mungu wale ambao umefika tunawakaribisha kabisa. Thank you so much. Bishop Ken, we recognized you while you were away. Karibu sana. Thank you. Good to see you, Daddy. Karibu sana. All right. Now, I would like to invite Mary Atieno. Are you ready for Mary Atieno? Mnataka wimbo gani? Adamu na Eva. Ati baraka zafanya nini? Watu yani jameni. Mnataka wimbo gani? Are you ready for Mary Atieno? Are you ready for Mary Atieno? Wapi makofi ya Mary Atieno? Wow, thank you so much. Thank you Mary. Karibu sana, karibu sana. Yule mwelekezi wake ampeleke pale. Na akiendelea kuingia nimeona ndugu yetu Kigame in the house. Wapi makofi ya Ruben Kigame? Wow, that's good. Karibu sana, karibu sana. Mary, karibu. You are blessed. Tumpigie makofi Mary. Na ako very smart. Ako very smart. Tumpigie makofi ya kuwa mrembo na smart. Kabisa kabisa Mary Atieno. Wow. That's good. That's good. Sidi na mic tafadhali. That's good. That's good. Very good. Very good. Very good. Thank you. Mary, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na nimeshukuru Yesu siku hii ya leo kwa Bishop Murabe kwa kunialika. Jehova akubariki na aendeleze hii ministry katika jina la Yesu. Na iwalete watu wengi kwa Yesu waokoke. Amen. Nitaimba wimbo ambao unasema baraka zinanifuata. Amen. Tupige makofi mazuri jameni.
Wewe kama hauamini baraka zinakufuata, kaa huko. Lakini wale ambao wanaamini kwamba baraka zitawafuata, wapige makofi ya Yesu. Oh yes. Hey. Haya, tupatie makofi, mpatie makofi. Makofi ya Yesu. Hey. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa asubuhi, nimebarikiwa na jioni. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa mjini, nimebarikiwa na mashambani. Baraka zinanifuata. Ninatii sauti ya Mungu, ninayafanya maagizo yake. Ataniinua juu ya mataifa. Baraka zinanifuata. Mungu wangu ameibariki kazi yote ya mikono yangu. Nitafanikiwa katika yote niyafanyayo. Baraka zinanifuata. Haya, baraka, baraka, baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa asubuhi, nimebarikiwa na jioni. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa mjini, nimebarikiwa na mashambani. Baraka zinanifuata. Jehova Sabaoth atawashinda. Watatokea kwa njia moja na kukimbia kwa njia saba. Ushindi unanifuata. Nitaishi siku nyingi kwa kuwa ninamcha Mungu. Tutafanikiwa pamoja na watoto wangu wote. Baraka zinatufuata. Haya, baraka, baraka, baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa asubuhi, nimebarikiwa na jioni. Baraka zinanifuata. Haya, baraka, baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa mjini, nimebarikiwa na mashambani. Baraka zinanifuata. Adui wainukapo, Jehova Sabaoth atawashinda. Watatokea kwa njia moja na kukimbia kwa njia saba. Ushindi unanifuata. Nitaishi siku nyingi kwa kuwa ninamcha Mungu. Tutafanikiwa pamoja na watoto wetu wote. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa asubuhi, nimebarikiwa na jioni. Baraka zinanifuata. Ikiwa kuna kitambaa tafadhali twende hivyo. Yes. Twende hivyo. Patia mbele tena hivyo. Twende. Zinanifuata. Nimebarikiwa asubuhi, nimebarikiwa na jioni. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Baraka zinanifuata. Nimebarikiwa mjini, nimebarikiwa
shambani, baraka zinanifuata. Baraka za kiroho, baraka zinanifuata. Nitakapo baby, baraka zinanifuata. Ninaposoma neno, baraka zinanifuata. Makofi ya Yesu. Hey! Makofi, makofi, makofi. Baraka zinafanya nini? Na kama unaamini useme kwa ukweli, baraka zinafanya nini? Baraka zinafanya nini? Amen. Thank you so much. Thank you so much, Mary Atieno. Mungu akubariki sana. All right. So, are you ready for Solomon Mkubwa? Wanasema eti wamechoka. Nani yule amechoka? Are you ready for Solomon Mkubwa? Wapi nduru ya Yesu? Wow, 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 wow. Solomon, karibu sana, karibu. Amen. Wana Embassy, Bwana Yesu asifiwe. Una mikono miwili tupepeane hewani. Kina mama wapi vigelegele? Unasema kwa nini? Unajua kwa nini nasema kina mama wapi vigelegele? Leo nyumbani tuna malkia wetu. Bwana asifiwe sana. Nyumbani tuna mama yetu. Bwana asifiwe sana. Mama, nimefurahi kukuona. My mom, we love you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuwa mama yetu, amesimama na sisi kihuduma. Mama, nilikuona juzi ukihubiri Uganda, ulinibariki sana. Yaani mama yetu ni mama wa Injili. Mimi nilibaki tu kwa TV. Anashusha gombo mpaka nikabarikiwa kabisa. Pigia mama yetu makofi katika jina la Yesu. Hallelujah. My Bishop Daddy, nafurahi kukuona leo baba. Tukiwa na nyinyi neema inatosha tu. Bwana asifiwe sana. Miaka 10, hata kama hatujakuwa pamoja na nyinyi kwa miaka 10, najua 10 ijayo tutakuwa tena pamoja katika jina la Yesu. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Akiongea Yesu ameongea. Leo Yesu aongee kwa maisha ya mtu hapa. Hata kama ulikuwa utakufa, Mungu akuonee huruma, akupe kuishi tena, uone miaka 10 ijayo. Kama unaamini sema ye. Inua mikono, sema Yesu nionee huruma. Kupitia hii miaka 10 nikuone tena, niongezee miaka ya kuishi. Weka tu mikono yako miwili, mwambie Bwana niongezee miaka ya kuishi katika jina la Yesu Kristo. Usichoke, mwambie tu Bwana niongezee miaka ya kuishi. Mwambie niongezee miaka ya kuishi katika jina la Yesu Kristo. Embassy, Mungu ni nani? Embassy, Mungu ni nani? Wadi zake zikama wana. Akifanya nini? Akiongea Yesu ameongea. Leo Yesu ameongea. Akikuahidi kitu kama ndio. Jamani, tunamuita nani leo? Tunamuita Bwana. Ninamuita mfalme wa amani Bwana. Yeye mimi ninaiba kuweza.
uwezo gani? Uwezo gani unaompa? Hakuna uwezo gani? Uwezo gani? Uwezo gani? Inua mikono miwili juu tumwambie. Wewe ni mwema Bwana. Imba kwa sauti, Yesu anapendaga asikio. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, kwa yote umenitendea. Mimi tena wewe ni mwema. Tunaimba mfalme wa amani. Mimi wewe ni mwema. Oh Jesus. Wapiti gele. Angalia jirani, mwambie usilie. Oh yes. Usilie wewe. Usilie baada kujua ndugu. Ai. Umesikia tena wewe. Unaniamini kwa wanadamu mama yangu. Wanadamu hawatakufaidi. Jesus. Wanadamu hawatakuwezesha kwa kitu ndogo. Anayepanga. Jamani, ni nani yule? Yule aliyesema yote imekwisha. Yoyote ni yeye anaye tania. Anajua magumu kwa baba yangu. Shida usiende kwa waganga wa Kisii. Usiende kwa waganga wa Tanzania. Amejibu hajajibu? Kama amejibu, inua mikono miwili tumwambie asante. Uwezo gani? Hallelujah. Uwezo gani? Uwezo gani? Weka juu tena. Oh. Uinua kabisa tu. Oh, sitasahau wema wako. Oh, inuliwe Bwana. Tunaimba mfalme wa amani wa nchi ya Kenya. Tumekuona ni mwema, mwaminifu wa maisha yetu, hautatuacha Jehova. Tumekuwa mwaminifu kwa rais wetu, tumekuona wapi vigele. Oh yes. Chukua kitambaa, wanaimba, chukua vitambaa. Chukua vitambaa, wanaimba. Happy 10 years. Mfalme wa amani, uinuliwe Embasi leo. Yale unayokwenda tenda hapa itashangaza Kenya nzima. Wanaotaka harusi, fanyeni harusi. Oh yes. Wanaotaka watoto, zaeni mapacha. Oh yes, Jesus. Wanaotaka safiri kama, pokea passport na visa. Inua kitambaa kwa Jehova, anapendaga hivyo. Yeah. Jesus. Hakuna kitu vile tena. Weka juu tena. Oh yes. Inua juu tena. Peperusha. Wamama vigelegele.
Upande wa amani kwa nyumba yetu. Upande wa amani wa mama yetu. Hallelujah. Wewe ni nani? Tunaimba mfalme wa amani. Mabinifu wa nchi yetu ya Kenya tunaimba yetu. Weka juu kabisa, weka juu kwa Yesu usichoke. Wewe ni mwema Bwana. Hapa inua kitambaa juu, twende. Inua ya mwisho twende. Wewe ni nani? Weka juu, twende kabisa, twende. Wapi vigelegele? Miaka mingapi jamani? 10. Nakutakia zaidi ya hiyo miaka. Ukumbuke siku ya leo tena. Wacha nikwambie mwana embassy. Ukiona kanisa inapokea wakubwa, jua kuna roho za kuinuliwa hapa. Amen. Kama ni wewe, pokea katika jina la Yesu Kristo. I love you. Thank you so much. Mupigie Solomon mkubwa makofi. Asante sana kwa huduma. God bless you so much. Na sasa ningependa pia kutambua wageni wale ambao wamefika hapa. Reverend James Okebiro kutoka Deliverance Church Ogembo. Tumpigie makofi. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Alafu tumebarikiwa kuwa na wakili wa kanisa, yule ambaye anaweka maktaba ya kanisa vizuri, Wilkins Ochoki. Makofi ya wakili. That's good. Good to see you, senior counsel. Umefika kiwango ya senior counsel mabado? Wewe senior counsel utakaribia huko, sawa. Thank you so much. Tumpigie makofi. Anafanya kazi nzuri. God bless you so much. And now, ambia mwenzako and now. And now. Kuna mtumishi wa Mungu amekuwa wa baraka sana na nyimbo zake za kumwabudu Mungu. Wow. Ungependa kusikia ni nani? Are you ready for Maggie? Maggie Don? Are you ready for? Mko tayari kumkaribisha? Mimi sijui ni wimbo gani analeta, kama ni ule wa nena nami ama mwaminifu, lakini naamini kwamba ule wimbo ataleta tutabarikiwa. Mko tayari kwa sababu yake? Haya, tumpigie makofi, tumshukuru Mungu anaposimama. Karibu sana. Good to see you. Karibu Kisii. Na ukirudi hakikisha umeenda na ndizi. Bali ngabako mwali itoke. Aga nilitoke. Alright, karibu sana Maggie. Good to see you. Karibu. Thank you. Napenda niwasalimu nyote katika jina la Yesu. Watu ambao Bwana amewapa neema ya kumwabudu, tunaongeanga pole pole. Na kwa hiyo mimi napenda nimshukuru Mungu kwanza kwa kunipa fursa ya kusimama mbele zake nikiinua sauti yangu nimwabudu leo. In the congregation of the righteous of God, in the congregation of the man of God, in the congregation where the First Lady that we love is. We want to thank God for His grace. Napenda niimbe wimbo unasema Hosana, tumwimbie Hosana, na mimi ninajua itampendeza Mungu tukimwimbia. Bwana asante kwa neema yako. We join the 24 elders in heaven as they bow before you, O God, as they sing to you, Hosanna. We join them to praise God. Hosanna, Hosanna, to him be Hosanna, 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 hallelujah.
Amen, amen. Tumpigie Yesu makofi, tumpigie Yesu makofi. Magini, ningependa usimame mahali upo. Ningependa usimame mahali upo. Yes. DJ, ukipata ule wimbo mwingine wa Magini tashukuru sana. Mwaminifu. Mwaminifu, yes. Akituletea wimbo mwaminifu, ningependa kutambua uwepo wa mabishops wale ambao wamefika hapa kucelebrate na kanisa la Gospel Embassy. Bishop Joseph Ondari kutoka Ogembo GVCC in the house. Pigie makofi kabisa. Bishop Joseph Ondari. That's my biological brother. Yeye ndiye mkubwa wangu, mimi namfuata. Kwa hivyo nafurahi sana kumuona pale. Thank you. Bishop Ontita in the house. Where is Bishop Ontita? Good to see you, man of God. Thank you so much, Bishop Ontita. Karibu sana. Na kwa sasa ningependa kanisa yote tusimame kwa kumheshimu Mungu. Kanisa yote tusimame tafadhali. Tusimame kabisa. Are you ready to receive the man of God, Apostle Peter Moruabe? Are you ready to receive him? Mko tayari kumpokea? Mko tayari kumpokea? Wacha nione wale ambao wako tayari kupokea mtumishi wa Mungu. Wow. That's good. That's good. Sasa nataka Apostle ajiandae akikaribia huku. Tumwabudu Mungu kwa dakika moja as our sister leads us in that worship. Alafu Apostle akuje hapa hivi atulekeze kwa programu nyingine. DJ, tafadhali kama kuna wimbo tutashukuru sana. That's good. Thank you, DJ. God bless. Oh yes. Tumwabudu Mungu kwa dakika moja. Kila siku na kila saa umwaminifu Bwana. Kila siku na kila saa umwaminifu Bwana. Umwaminifu Bwana. Umwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa umwaminifu Bwana. Umwaminifu Bwana. Umwaminifu
Pigia Yesu makofi, makofi. Amen, amen, amen. Thank you so much, Maggie. God bless you so much. All right, we can have our seats. Naam, sasa umefika ule wakati vile nimewaarifu hapo mbeleni kwa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Apostle Peter Morwabe. Yes. Apostle Morwabe ananikumbusha neno la Mungu ambalo limeandikwa katika kitabu cha Psalms 118 verse number 13. The Bible says, I was pushed back and about to fall, but the Lord. I was pushed back, about to fall, but God. Tate kanisa Mungu wanamangana yu. But who? But who? I was about to be pushed to fall back. Lakini nani? Lakini nani? Kanisa nataka tuseme kwa uhakika. Lakini nani? Wakati nilimjua mtumishi wa Mungu Pastor Morwabe, alikuwa amepigwa vita sana. Na alikuwa amepitia magumu. Lakini unajua vile neno la Mungu limesema kwamba shetani kazi yake ni kupushi watu to fall. Na kazi ya Yesu ni kusukuma watu wapi? Mbele. Yani to push the people forward. Na Pastor Morwabe amekuwa wa baraka kwetu. Hata mimi sikuwa na jina pastor wakati tulikutana na wewe. You know that. But over time God has raised me. I told you I've been saying this now and again. Wakati nilingia kanisa tukiwa na Pastor Morwabe, I was just a mere intern nikiwa Royal Media. But God has raised me. Now I'm the head of radio Egesa FM. Ni wangapi wanasikiza Egesa FM? Waje nione wale ambao wanasikiza Egesa FM. Si unaona ni wote hapa hivi. Thank you. First lady, you can see all these people listen to Egesa FM. Enguba ya Mwanyagetinge. Enguba ya Mwanyagetinge omogusi. Oh, umesikia first lady? So are you ready for Apostle Morwabe? Karibu sana mtumishi wa Mungu. Tumpigie makofi. Tusimame tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu. Wow. We can all be seated. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kurudia na wewe urudie. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the First Lady, you're welcome. It's always surprises to us that you honor our invitations. We don't take it for granted. We thank God. You're most welcome to Kisii once again. Kuna mtu wa Mungu hapa anaweza kushangilia kwamba tuna baraka na tunaheshimika kila wakati. Hiyo haichatosha, mpaka kule nyuma mwisho nisikie shangwe na vigelegele. Thank you, Bishop Dr. Maki Kariuki. Wewe ndio ulisababisha Mungu akanijua. I was not registered in heaven. I was challenging God one day. Nikamwambia Mungu, kama bishop anachofanya ni cha kweli, naomba na mimi nifanye. Na nilipofika kanisani siku moja, nikasema Mungu, wale watu wanaanguka pale kama si uchanja, naomba hapa pia waanguke. Na nikawa ninaomba kama nimefunga macho jinsi ilivyokuwa desturi yangu. Nikasikia tu pa kufungua bacha watu wameanguka. Nikangojea wasimame, hawakusimama. So the following day nikakwenda kwa Bishop Kenny, nikamwambia kuna watu walianguka kanisani and I didn't understand what that meant. Akaniambia it's like the Holy Spirit as he started operating in your church. It confirmed to me that the Holy Spirit
is still present with us. Na hata leo kama kuna mtu amekuja anatarajia, Jesus will do it for you in Jesus name. So Bishop Mark, I salute you with Mama Joyce and Bishop Ken for honoring our invitation. Our commissioner is here, ulitambuliwa, but I'm happy. Tumekuwa na wewe hapa usiku. Mungu akubariki sana na kukaa kwako kisikwe kwa baraka sana. Mabishop wetu wote wa Kisii mumetambulika, na huenda nisiwatambue tena kwa sababu MC amefanya hivyo, lakini kwa heshima tu, kwa sababu kiongozi wetu wa mabishop wote yuko hapa. County mzima, Kisii County Clergy Forum, Bishop Nyanuga. Ni kinyume cha taratibu, lakini kwa sababu serikali yote iko hapa, useme tu salamu tu ukitumia microphone yangu. Kiongozi tu wa mabishop wote. Yeye ni mwili hana, lakini cheo anacho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Namshukuru rafiki yangu, ndugu yangu, Baba Apostle Mruabe. Nakumbuka kanisa lake la kwanza watu kuanguka lilikuwa langu. Kamwambia fanya kazi hiyo. Na Mungu huyu amemuinua. Na la pili ni kwamba jina lake ni Mruabe, maana yake aliyetoka kwa maovu. Mruabe. So la kwanza nataka kushukuru mama yetu wa kwanza wa taifa. Bwana bariki sana, karibu Kisii. Kisii tunakupenda. Na kwa sababu ya maombi Bwana Mungu ameshuka Kenya. Kama si maombi Kenya ingekuwa nchi mbaya. Lakini kupitia maombi maji ya mvua ya Mungu yameshuka Kenya, na Kenya itaponywa na imeponywa na Mungu. Pia nashukuru baba yetu Mark Yarieko, masomo wote Mungu awabariki. Nasema Mungu atubariki zote, wa county commissioner, wa county commander wanafanya kazi nzuri. Mungu awabariki na wanimezee baraka kubwa. Asante. Asante sana. Mama yetu wa taifa Malkia Mama Rachel, na mgeni wetu pia Bishop Mark Karioki. Naomba niseme tu kwamba kanisa letu limepiga hatua, lakini tuna matawi machache tu. Nimtambue pastor wetu wa Kianja, asimame a wave to the congregation, Pastor Karo Bitutu. Prophet Baraka kutoka Bungoma, wherever you are, please simama, wave to the congregation. Sijaona pastor wetu wa Sirare, sijamuona. Pastor Festus yuko pale mwisho. Hawa ni marafiki wa taifa la Kenya na wanaelewa. Pastor wetu wa Kakamega nina watoto wawili. Pastor ambaye ni Prophet Osoro amefalia vizuri kama nabii kabisa. Amen. Amen. Na pia Apostle Obure, tafadhali wherever you are. Marafiki waliotoka mbali kwa sababu ya mkutano huu, Pastor Gladys amewakilisha county ya Vihiga. Tafadhali watu wa Vihiga, najua mpo, lakini simama ukawefu Pastor Gladys kwa niaba ya Vihiga. Na kwa niaba ya Wakuria niko na Reverend China, kwa niaba ya waliotoka Kuria wote najua ni wengi. County ya Pometi, Pastor Rotich, our son, please salimiana pale. Watoto ambao ninasimamia Region 7 KMTC, wherever you are, you can wave. Kiongozi sijamuona, lakini KMTC mama yangu yuko hapa, hawezi kuja mbele lakini asimame tu asalimie mkutano. Mama yangu yuko hapa. Mama yuko pale. Mimi ni mtoto wake wa 8.
Nashukuru sana kwamba mama yangu yuko kwenye mkutano na ni mshiriki wangu mtiifu. Asipoleta zaka na sadaka atarudi kwa kanisa yake ya thamani. She is a good lady. Na sitasema mengi. Kanisa letu limepiga hatua, tumekuwa na historia. Na kwa sababu ya muda ndio tuko kikanisa lakini pia tuko kiserikali. Lazima tuangalie mambo yote mawili. Nashukuru sana wote ndio waalika kuja kuimba. Wenda tusiimbe sana lakini kile ambacho tumefanya Mungu amekubali. Mungu amekubali. Niseme tu kwamba kanisa letu lina historia. Na ningependa kuisema kwa muda lakini ilitengeneza ambayo tutawatch. Nitatuelezea vile ambavyo tumekuja hapo. Nitakuwa nimesema historia ya kanisa letu. Tumepiga miaka 10, tunakwenda miaka mingine, nimebakisha kama 50 nimalize kazi. Sitaki kukaa sana. Hapa Kisii nilimwambia Mungu nitakaa hii Kisii. Watu wananiombea niondoke lakini tutakanyaga mpaka uchawi uishe kabisa kwa jina la Yesu. And we will do it. I say we will do it together. If you believe we will do it, shout hallelujah. Nimeona Reverend Kisotu anaitikia kuliko wa Kisii kwa sababu ni neighbor wetu hapa Narok. Anajua ile shida tunawapeanga lakini pia tunataka chakula upande ule. Ndio. Please we will have a brief documentary ambayo inaonyesha mahali kutoka. Maybe before that, give me a minute please. Niseme kuna viongozi wa serikali tulizungumza nao, mama walijua kwamba unakuja. Wakasema kwa heshima that I tendered their apology. Mheshimiwa Zaid Janda, I've spoken with him this morning. He was to be here, lakini ameshikika kidogo. Amesema we accept apologies zake na amekukaribisha Nyaribari Church. Amen. Mheshimiwa Waziri Machoku hata ametuma ujumbe wake sasa hivi tu. He was to be here, but he has also tendered his apology kwa sababu ya shughuli za serikali na ameniambia kwamba unaelewa. You understand what they are informed. Wamepewa majukumu na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hawezi kufika, but he was coming. Jamani, mkubaliane apology ya Mheshimiwa Waziri Machogu. Hebu nione kwa mikono ndio yetu tumeitikia. Mheshimiwa Governor, he promised to be here. But nimeona hapo kwa ujumbe amesema kuna mahali ameshikika. He is trying to be here. He may make it or he may not make it. But he says you are welcome uchiisi kwamba uko Kisii County. Amen. Kwa niaba yao tu niseme Mheshimiwa MCA wetu wa daraja 2 kwa sababu ya muda na ni wakati wa mahubiri atasimama awefu tu. Nimemwona yuko hapa Mheshimiwa Duki ambaye ni mshiriki wetu by extension. Mke wake ni mshiriki wetu na Mheshimiwa pia ni rafiki yangu sana. Na waheshimiwa wote wa MCA walio hapa tunasema karibu. Kanisa, hebu inua mkono kuonyesha waheshimiwa kwamba tunawapenda na tunawakaribisha. Kuna mama mmoja pale amenuna, kwani tumekosea? Tumekusanyika kuhakikisha kwamba shetani hana nafasi. Sema amen. Please. In 5 minutes we want to watch this documentary and then I will invite Madam Beatrice to take over. But Madam Beatrice, please, before you take over, allow us to allow our legend, musician, gospel, I don't know, but I call him Minister Ruben Kigame. Yeah. So immediately I'm through, we will come, we will sing 2 songs, and then I will usher in Madam Beatrice. She will take over the state part, and then later we will proceed with the preaching. Please, this is our brief history as a church. Tangu siku za wazee wetu wa zamani, Mwenyezi Mungu hajaacha kuwa na uhusiano wa karibu wa kihuduma na wanadamu. Siku zote Bwana Mungu amekuwa akimchagua mtu mmoja miongoni mwa ndugu zake ili kumwakilisha yeye katika mafundisho, maelekezo, dhihirisho wa nguvu zake. Mchungaji Peter Murwabe ni mmoja wapo wa wengi walioitwa na Mungu kwa kazi hiyo. Mnamo mwaka wa 2004, Mchungaji Murwabe akiwa mjini Masaka nchini Uganda
Uganda, Mwenyezi Mungu alimtembelea kupitia ufunuo wa kiungu na ujumbe wa mwito mkuu. Na hapo aliweza kumpa maagizo kamili kuhusiana na matarajio yake. Mnamo mwaka wa 2010 Mtume Morwabe aliwasili nchini Kisii akiwa tayari kudhihirisha nguvu za Mwenyezi Mungu. Pole alianza huduma ya kuhubiri uponyaji na ukombozi. Piga Yesu makofi. Watu watakapokuja utawaponya ukimwi, utawaponya kansa, ulisema utawaponya, ukasema utaponya HIV AIDS, utaponya kansa, watu ambao biashara yao imefungwa na mapepo, ukasema utawafungulia, watu ambao ndoa yao inaharibiwa, ukasema utaifungulia, na kuna mtu ambaye umesema anaumwa na kichwa kila wakati. Huduma hii ilianzishwa baada ya maombi ya kufunga kwa siku 30 na siku zingine 7 kwenye mlima wa Kamel Keroka. Hatimaye Mwenyezi Mungu aliweza kumpa mtumishi wake Mtume Morwabe jina la huduma ambalo ni Gospel Embassy Chapel. Wewe unatosha. Hatutaki Mungu mwingine. Lakini tutachukua mamlaka ya nguvu zako kutangazia miungu mingine kwamba masaa yao yame-expire. And the Spirit of God is working all over your life. He's going all over to check on you. Receive the power of God. Receive the Spirit of God. Receive the power of God. Mnamo Januari mwaka wa 2014, huduma hii ilipata kusajiliwa na serikali ya Kenya na baadaye kuanza kazi kirasmi mwezi wa 5 baada ya uvumbuzi uliofanyika kwenye mkutano mkubwa wa Injili ya uponyaji pale Gusii Stadium. Tangia hapo, huduma imezidi kunawiri na kufanya mikutano ya wokovu, uponyaji na ukombozi. We are going to see a nation that is patriotic. Saidia hapa. Makao ya huduma yalianzia kwenye chumba cha County Council, kisha baadaye yakahamia kwenye ukumbi wa Gusii Stadium. Kwenye uwanja huu mfalme, ijulikane kwamba siku ya Jumamosi ya leo Mungu alitembea kwenye uwanja wa Gusii akatenda mambo makubwa na hatimaye kufikia hapa yalipo. Gospel Embassy imekuwa ikifanya mikutano ya uponyaji kila mwaka kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka wa 2024 na imekuwa ikifanya maadhimisho kila mwaka. Katika hii safari, Mungu amezidi kudhihirisha neno lake na kutusaidia kuafikia aliyoyasema. Tumeweza kupata shamba na kujenga kanisa. Vile tumeweza kumudu uchukuzi kwa kununua mabasi 4 na van 1. Gospel Embassy ina matawi 4 yakiwemo Kehancha, Sirare, Kakamega na Bungoma. Uaminifu wake Mwenyezi Mungu umeonekana kupitia udhihirisho mkuu wa miujiza.
Kupitia nguvu za kipekee za Mungu, huduma hii imezaa ushuhuda kwa maisha ya watu wengi. Magonjwa sugu yameponywa, wanawake tasa wamepata ujauzito, viwete wametembea na mamia ya watu kuinuliwa kutoka kwenye ufukara. Leo hii, Gospel Embassy inamiliki kituo cha runinga kinachojulikana kama Embassy Network Television, kituo ambacho kimesambaa sehemu kubwa na kusaidia kufikia wengi. Kwa sasa, hiki ndicho chombo chenye uwezo mkubwa wa uinjilisti. Vile kina usaidizi mkubwa kwa mafunzo na uhimizaji. Mpango wa Gospel Embassy wa kuwafikia wengi umekuwa manufaa makubwa haswa kwa yatima, wajane na walio chini kimaisha. Hiyo ndio safari yetu. Wageni wetu, tafadhali muelewe kwamba tumekuwa hapa kwa miaka 10 na Mungu amekuwa mwaminifu. Kile ambacho sikuweka hapa ni kwamba miaka hiyo yote nimekuwa na mke mmoja. Tunapomwalika mgeni mwimbaji Ruben Kigame, naomba mke huyo mmoja aje hapa, na nina mpango wa kuishi naye peke yake siku zangu zote. Huo ndio mpango ninao. Sina mpango mwingine wa kando. Alizungumza nanyi, lakini naomba mke wangu ache awasalimie, kwa sababu that is hiyo singeweka hapa. Niseme mwenyewe. She's not part of history, she's part of my future. Na Mungu ametubariki na watoto 4 kwa sasa. Na tunamshukuru sana. Tunafikiria tukipata kuna sehemu Kenya haina watu, tutapanga vile tutaleta mwanadamu mwingine aende kwa hiyo sehemu. Amen. Wacha mke wangu awasalimie wakati mwimbaji wetu anapokuja kwenye stage. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Haleluya. Ninamshukuru Mungu sana. Ninawakaribisha bado, na wacha Mungu aendelee kutenda vile ambavyo wamepanga. Mbarikiwe sana. Amen. Mpige makofi mke wangu. Abarikiwe sana sana sana. Naona pale mtu wa Mungu Ruben Kigame anakanyaga kweli kweli. Jana aliniambia nikimuita mheshimiwa, akaniambia hapana, mheshimiwa leo ni Yesu. Jamani, mheshimiwa leo ni Yesu. Amen. Thank you so much. Nitampa nafasi atatusalimia, kisha atamtukuza Mungu kwa nyimbo mbili. Immediately is done, Madam Beatrice will take over the program. Kono nyana bo mogo ketaboli. Igo boli ga kia abantu ba minto. Monyo ordena bishop nyari ka argotera. Amaene nyasaye no muya. Banto bonsi nyasaye no muya. Tiga to tere nyasaye no muya. Nyasaye no muya. Niga. Karibu sana Bwana Ruben, na Mungu akutumike jinsi apendavyo. Amen. Omonene abakwe. Omonene abakwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Apostle Morwabe,
Asante kutukaribisha hapa. Mama wa taifa, Mama Rachel, karibu Kisii, and thank you for being here and representing Christ. Apostle Morwabe, congratulations. Congratulations together with the embassy ministry, Gospel Embassy Ministry. We want to celebrate with you 10 years. So I say, happy anniversary. Ukija kwa anniversary, sio siku ya huzuni, unakuja na zawadi, unakuja na vigelegele, unakuja na shangwe. This is not a sad day. It is a happy day. So we have a Thanksgiving song to share with you. The song is called Asante. And then we'll see if we can do Uniachi. Is that okay? So, all protocol observed, I do request that this being a celebration day, watu wa protocol wa mama, Johnny mchukue zawadi ya mama kwa sababu lazima yeye apokee kabla. This is a collection of 3 of my latest albums. Tunataka mama wa taifa akienda kusikiza anatulia, anaomba na anabarikiwa pia. Bishop ni Apostle Morwabe na yeye achukue zawadi yake. I have recorded 30 different albums since 1987 and published 4 books. This is my second last book, Essays in African Christianity and Theology, and then the collection, Happy Anniversary. If God would give you 14 different tongues or languages to say thank you, which ones would you use? Najua wakisi mtasema Buyamono. So naomba tuseme asante. Mbona msemi? Asante. Thank you. Thank you. Ashe. Ashe. Niwega. Niwega. Kongoi. Kongoi. Erokamano. Erokamano. Nemobea. Nemobea. Chapcha. Chapcha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hiyo ni ya Waluya. Merci beaucoup. Gracias. Danke. Oshe. Sema na attitude. Oshe. Amen. Yote ulionitendea, kwa baraka ulonipa, nasema asante, asante Bwana.
nimefupisha ndio niweze kusqueeze a small short song za celebration. Naomba tusimame sisi wote. Amen. When God did stuff for Israel, walisema give thanks to God, He is good, His mercies endure forever. Na huo ndio ujumbe tunaleta embassy leo. I like the word embassy, gospel embassy, mabalozi hapa. Amen, amen. Twende sote. Shukuru ni Bwana kwa kuwa ni wema, kwa maana fadhili zake ni za milele. One more time. Amefanya mianga mikubwa, walitawale mchana, mwezi na nyota usiku, yatandaza nchi juu ya maji. Sema kabisa, watu wa Kisii tuwasikie. Aliyegawa bahari ya Shamu, akavusha Waisraeli, aliyemshinda Farao na majeshi yake yote. Sema kabisa, kwa kuwa yeye kwa maana fadhili zake nasema yeye aliyetukumbuka katika unyonge wetu, atuokoaye na watesi. Mungu kweli ni wa ajabu. Sema kabisa, sababu gani? Kisii kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. One more time. Shukuruni Bwana kwa kuwa yeye kwa maana fadhili zake ni za milele.
hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa dahari ulisema siwasikii. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote, mimi ninaiweka imani yangu kwako. Ati Bwana alisema nini? Umeahidi ewe Bwana, uniachie hadi mwisho wa dahari ulisema. Ahadi zako ni kweli, siku zote. Mimi Baba, mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba. Sing it, Shala. Nitiapo maji mengi au moto, uniachi. Unalijua jina langu wewe Bwana, uniachi. Haleluya, unatengeneza njia hata mito kule jangwani. Wewe ndiwe Alfa na Omega, uniachi. Everybody, umeahidi ewe Bwana, uniachi hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa dahari ulisema. Mwambie hili ni neno lake. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote, siku zote. Ninaiweka imani yangu kwako Baba. Uliwalinda Waisraeli kule jangwani, ukamtoa Danieli kutoka tundu la simba. Wewe huwainua na wanyonge siku zote, watuepusha na hatari kila siku. Usifiwe Baba. Uniachi hadi mwisho wa dahari ulisema. Uniachi, wewe ni Mungu Ndugu Solomon mkubwa, njoo hapa juu. Siku zote mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba. Sing it, Julie. Baba, hata mama wanaweza kunikana, marafiki nao wanaweza nigeuka, mara kwa mara maadui wanizunguka. Nitaishi kwa ahadi yako Bwana, uniachi. Everybody, ewe Bwana, uniachi hadi mwisho wa dahari ulisema. Uniachi, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote, siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako. Wow. If you are blessed and you are celebrating with us, shout hallelujah. Amen. Amen. Please, let's be seated. Thank you very much. Please, thank you. Take your seats. Asante sana mtumishi wa Bwana Ruben Kigame for leading us in that wonderful worship. Tunashukuru Mungu sana kwa maisha yako na kwa maisha ya mkeo ambaye muko naye. It's a wonderful thing to serve the Lord with your family. Ni kama Joshua alisema, I and my family, we shall serve the Lord. Amen.
Sikuwa nije hapa, lakini imebidi kwamba nije hapa kwa sababu jua nao ni kali. Kwanza tupokee neno, alafu baadaye tutakwenda kwenye mazungumzo mafupi kutoka kwa wageni wetu waliotoka Ikulu wakiongozwa na Malkia, mama wetu wa taifa. Kwa heshima, kanisa pia liko na protocol. Kwa heshima, hapa Kisii, Bishop Daktari Mark Kariuki hako na mtoto wake wa kiroho ambaye pia ni Bishop Ken Nyarieko. Kwa heshima kuu na taathima, ningependa kumkaribisha Bishop Ken ambaye kwa kweli amekuwa msaada mkubwa kwetu kama wana Gospel Members. Na tuna uhusiano wa karibu sana wa kikazi ya wokovu. Wa karibu sana. Ningependa nimkaribishe ili atusalimie, na kwa heshima hiyo aweze kumleta Bishop Daktari Mark Kariuki aweze kunena makuu kwa ajili ya nchi ya Kisii. Ninajua Kisii itapona. Bishop Ken, you're most welcome, sir, so that utaweza kutuletea mgeni wetu aweze kuleta mkate wa mbinguni. Hawa watu wanakupenda lakini nang'ang'ana wanipende zaidi. Amen. Shall we put our hands together for Apostle Moruave? Hallelujah. Sijafurahia sana vile mnashangilia Bwana kwa sababu ya apostle na miaka yenyu 10. Naomba tafadhali tupase sauti kidogo, tuinue juu, tumshangilie Kristo kwa sababu ya apostle na mke wake. Shangwe na vigelegele. Hallelujah. Amen. Naomba mketi. Asante. Asante. The First Lady of the Republic of Kenya, Rachel Ruto, we are so glad to receive you. Welcome back to Kisii. You have been here several times. We are so grateful. The Lord bless you for coming. My father in the Lord, Dr. Bishop Mark, and Mama, my father and my mother, I'm so glad you are here. Thank you so very, 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 very much. My fellow bishops, my fellow pastors, and fellow believers, all leaders, and all protocol observed. I have a small boy, and when you ask him where he serves, he says Prokoto. So all Prokoto observes. Praise the Lord. Amen. Let me take this time to appreciate my friend, Apostle Moruave and Lona. The Lord bless you for the great work you have done. The Lord bless you so, so very much. Thank you for being a friend, and thank you for, above all, allowing God to use you. That is the most grateful thing you can ever do in this life. Bwana awabariki kwa kumruhusu Mungu. Na muendelee tu kumruhusu, hakuna mwingine atatusaidia ila Mungu. Katika miaka hii 10 ya Gospel Embassy, hili ndilo ombi langu. Ombi langu ni Psalms 115 verse 14. That the Lord increase you more and more. Hilo ndilo neno nilisikia Bwana akiniambia kwa ajili yenu. Psalm 115 verse number 14. The Lord increase you more and more. Do you receive that word? Jamani, mmelipokea neno? Amen. And to the First Lady of the Republic of Kenya, as I sat there, I know that our nation is going through a lot of many things, but this is the word that I had in my spirit, Psalm 46 verse number 9, that the Lord makes every war to cease and every battle to come to an end. That the Lord breaks every iron into pieces, and chariots of fire, he destroys them. So the battle in our nation shall be over, to the glory of God. Come on, let's celebrate God in Jesus' name.
Now, the man I'm about to introduce to you is my father for 39 years. 39 years. Mimi nimelelewa na kukuzwa pale Nakuru. Nilisoma shule ya Baharini Primary. Hapo ndipo nilimfahamu. Tulikuwa tunasoma na msichana mmoja anaitwa Janet ambaye ni mke wa Andai. Huyo ndiye aliniambia hapa kuna injili imekuja hapa kali. Na kama watoto wa shule tunakimbizana, unajua tunafuatana kigroup. Tukaenda tu kama kikundi. Hapo ndio tulimpokea Yesu. Sasa ni miaka 39. August 1985, on the 16th, Jesus became my Lord and my Savior. And I love him. Amen. So I have followed my father all those years. Tangu nikiwa mdogo, nilipookoka nakumbuka baba yangu akaenda kwa ofisi yangu akamsomea. Akamwambia nimekuja hapa, mimi ndio baba ya Nyarieko. Na umeharibu mtoto wangu. Umeharibu mtoto wangu maana anasoma Biblia sana badala ya biology. Maana alijua mimi ni mwerevu sana. Lakini tangu hiyo, this is my father, one church. Me, I've never been in two churches. My parents used to be in PAG. When I got saved, I joined Deliverance. That has been my church forever. Probably in heaven, I will be a neighbor to my father in the Lord and mama. Probably, I have no idea. The man I'm introducing to you is also the father of the Deliverance Churches International. The Deliverance Churches International. He is the presiding bishop and the overseer of many churches, close now to 3,000 churches in our nation. Ladies and gentlemen, we are so blessed to have my father in the Lord to speak to us. And I would want us with all honor, wherever you are listening, please stand up all over in this tent and outside. Let us receive the vessel of God, my father and mama, Dr. Bishop Mark Kariuki. Come on, let us celebrate Jesus as we receive our daddy and mama. Thank you so very much. Appreciate it. Thank you. Somebody say, my life. One. Yeah, I'm coming up. Teremuka. Panda. Somebody say, my life will never ever be the same again. In Jesus' name. Now, if you are serious about that, put some air in it and say, my life will never ever be the same again. In Jesus' name. My family, my finances, my businesses, my county, my nation will never ever be the same again. In Jesus' name. Amen. Give the Lord a shout of celebration. Come on, celebrate. Thank you. You may be seated. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Madam Rachel Ruto, thank you so much for coming to be with us in this celebration. May the Lord grant you the desires of your heart. And when you go back home, take our greetings to His Excellency, the President of the Republic of Kenya. And let him know that we are saying thank you
for hearing the cry of the people. That he had the cry of the people, and some of those things which were paining the people were removed. They were all removed. Now he had the cry of the people. And we want to say thank you so very much. I came with my wife, and one day I went to preach somewhere in the US, and she was standing there. I started speaking, and I forgot her. And I got into preaching, and when I was preaching, I saw somebody carrying a chair, wanting to come up. That's when I turned and I saw her. And I said, I will never forget her again. So I want her to bring greetings, and then I can move on. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I'll only take a few minutes because the servant of the Lord is here with the word. But even as I bring my greetings, just to acknowledge the First Lady of the nation, Mama Rachel Ruto, just know we love you as women in this nation. And I want to let you know we pray for you by name, together with the President and the leadership of the government. And we are excited that you're here. All the leaders, men of God who are here, and Gospel Embassy. Happy anniversary. Last year, my husband and I celebrated 10 years, last year, 10 years of marriage. So I know how it feels to be celebrating 10 years. I feel like I'm here to celebrate with you. And so Apostle and your wife, congratulations. And I want to assure you of one thing, man of God. There is a grace that you have invited on this altar by the name of Bishop Mark Kariuki. Your life and that of your ministry will never, ever be the same again. Make a note of this day. Nobody receives this grace and remains the same. And so I know God put it in your heart to invite him so that you and the people that God has connected you with can go to the next level. God works through men to men. And I know the grace. I don't speak as his wife. Yes, a wife, but also a person, a believer who has been under his grace and teachings. Nobody connects with this grace and remains the same. So prepare yourselves, even as a ministry, to go to the next level. There is a grace he carries, a grace of favor. You will walk in the same, in the name of Jesus Christ. You have enjoyed favor to some measure the last 10 years, but God is taking you to another level. Favor, international doors, finances, speaking to leaders. He will take you before kings that you've never been before. He has a grace for ministry. We have 2,000 plus now deliverance churches all over the world. I heard you say 4 branches. Prepare. There is a grace. Just by him being here, there is a grace he's already releasing for ministry. So we are also saying to Kenya to prepare for Gospel Embassy Chapel in the name of Jesus Christ. We are saying to the nations of the world, maybe you have not gone there, I don't know, but we are also speaking to the nations of the world. We are telling them to open their doors to Gospel Embassy Chapel in the name of Jesus Christ. And somebody said 10 years we'll be back. And I can't wait to come and hear the testimonies. You'll be standing here to say, tangu siku ile askofu Mark Kariuki alikanyanga hapa. Hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tumemwona Bwana. I'm excited. I'm excited for you. And may the Lord speak to us, all of us. A day comes when God remembers his people. Today is your day.
today is your day. I'm a living testimony that God remembers people and that God changes the stories of men. I am a testimony. May your story change. May your story change. May your story change. For his glory in Jesus' name. Receive the servant of God. Come on, celebrate him. Amen. Mbuyamure. Emunene abakwe. Moses niwe. Amen. Unajua shida yetu sisi wahubiri, wakati mwingine tunasahau protocol. Tunasahau kusema na fulani na fulani na fulani, na kwa sababu walikoini all protocol observed. Hapo tunajifichaga pale. Na mimi nijifiche tu niseme all protocols observed. Ya kwamba we appreciate so much all the leaders. Maaskofu mlio hapa, niona pandi ndio kuna anointing ya maaskofu. Na nyinyi pia mbarikiwe. Na mpokee ile neema mnayotarajia katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe sana. Unajua Ken Nyarieko amewaambia tulikutana na yeye miaka gani. By the time tunamaliza kuna maombi nataka kufanya. Wewe utanikumbusha nikisahau. Usiponikumbusha basi. Kuna maombi ambayo you know you can only operate by the revelation that you know. You can only operate by the revelation that you know. Everybody can read the Bible. Anybody can read the Bible. But without a revelation from the word of God, it will not benefit you. And when you know the revelation, ukishafahamu huu ndio ufunuo, utendeze kazi, huo ufunuo unakusaidia, unakuinua, unakupeleka mbali. Na mimi hutembea kulingana na vile Mungu anavyonifunulia neno lake. Na mimi huomba. Si kutoka tu nyumbani na kuinuka na kusema naenda Kisitu. Nimeomba tangu ambapo nilipopata mwaliko. Nimekuwa nikiuliza Mungu, sasa nikienda pale nitasema nini? Kwa sababu Mungu hakuniruhusu niende Bible school. Mimi sijaona Bible school inakaa namna gani. Sikuingia ndani. So mimi nategemeaga maombi. Nategemea maombi. Na Mungu akinipatia neno moja tu hivi naisema kama kwamba hiyo ndiyo ya mwisho. Na mimi nimeona Mungu akiheshimu ile neno nasema. Na hayo maneno ambayo mke wangu amesema hapa ni ya maana sana. Ya kwamba Apostle Moroabe, you are going places. You are going places. Unajua siku moja nimekuwa pale ofisini kwangu Nairobi. Iko katika 3rd floor. Niko nateremka nikakutana na mama moja kwa ngazi. Yeye anapanda, anaenda pale ofisini, mimi nateremka naenda shughuli zangu. Kutana tu naye pale nikamwambia, "Mami, God has remembered you." Mungu amekukumbuka. Akasema, "Yes Bishop." Na hiyo na akaenda na mimi nikaenda na nikasahau. Baada ya miezi mitatu, secretary wangu akaniambia there is a couple ambao wanataka kukuona. Nikamwambia walete, wakaingia. Kuingia ni yule mama na mume wake. Wakaketi pale, mzee akaniuliza, "Bishop, do you remember the day when you met with my wife hapa kwa ngazi ukamwambia kwamba Mungu amekukumbuka?" Nikamwambia, "Yes I do. I remember very well." Akanambia, "Sisi tumeoana. We have been married for 9 years. This is our 10th year. And we have no baby." Hatuna mtoto. Lakini ulipomwambia Mungu amekukumbuka, wiki hiyo akashika mimba. That same week akashika mimba. Mzee akanambia, "She is here 3 months pregnant." Nikasema Mungu ni mwaminifu. Baada ya miezi 9 si mtoto amezaliwa. Na hiyo imekuwa ni history. Na mimi nimekuja nikuambie Yehova amekukumbuka.
I came to say to you, Jehovah has remembered you. And that which you have been crying for a long time, hiyo ambayo umekuwa ukingangana nayo miaka mingi, leo hii imefika mwisho. Haya, ketini. Wapi yule head usher? Head usher uko wapi? Tulikuwa na head usher, tuliagana na head usher. Alipatikana, ulifanya kazi homework. Head usher. Ulifanya homework ama hukufanya? Alifanya. Yako wapi? Hayo makaratasi yako wapi? Lete. Ani makaratasi. Mlikuwa wengi hivi? Haya makaratasi ni ya viongozi. Nilikuwa hapa jana tukakutana na wale viongozi walikuwa hapa. Hiyo ni nyingine. Lete. Kama watu wa Mungu waliandika, lete. Lete tu. Mimi sikuambia washirika, niliambia tu viongozi. Na hujui ni ya nini. Hapa wewe, hapana wakati wa kuokota, leta ile uko nayo. Wango mwana. Hii makaratasi niliwaambia wale viongozi ambao nilipata hapa jana. Ile vitu ambavyo inasumbua wewe, imekusumbua miaka mingi, andika kwa karatasi, kesho uniletee. Si ndio hii wamelete hapa? Si ndio hii nikawaambia wasiambie washirika. Niambia wasiwaambie kwa sababu ilikuwa ni ya viongozi. You know it's good to follow instructions. Ilikuwa ni ya viongozi, ili viongozi wawe mfano. Wakiwa mfano watafanya ile. Sasa hizi shida zako zote nimezichukua. All these barriers, zile barriers zimekuzuia kwenda into the next level. I have received them upon this altar. Therefore, you do not have them. You don't have them anymore. You have surrendered them to me. And I am going to deal with them perpendicularly. I will deal with them squarely. In the name of the Lord Jesus Christ. Kama ningekuwa nyumbani ingedeal nazo hapa, lakini kwa sababu sasa hapa tuna wageni, wacha zikae hapa. Hizi wewe shika hizi, nyalia kwa. Utanipatia baadaye. Yes sir. Umpatie mama akae nazo sasa hivi. Thank you. You may be seated. Somebody say, I don't have my burden anymore. I don't have any barriers. I am irresistible. In Jesus' name. Amen. Sasa, did you bring your Bible? May I see it? Lift it up high. Lift it up. Let's say together with some air. Put some air in it. This is my Bible. Say it with an attitude. This is my Bible. It is the Word of God. I love it. It has changed my life. And this day, willingly, I open up my spirit. I'm ready to receive the word. I'm ready for change. I'm ready for my miracle. In Jesus' name, amen.
Put it on your lap somewhere and give the Lord Jesus a clap offering. Sasa, wakati ambapo nimekuwa nikiomba nikiuliza Mungu nitakuja kuzungumzia nini ama nitawaambia nini, andiko ambalo nilipata linapatikana katika Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter number 3, and I will read two verses. That is verse number 10 and verse number 10 and 11. Na hivi ndivyo Paulo anasema akiandikia Wakorintho. According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. No other foundation can anyone lay other than that which has already been laid, and that foundation is Jesus Christ. Ni vizuri kuelewa ya kwamba msingi wa kanisa sio kamati. Msingi wa kanisa sio board of deacons. Msingi wa kanisa sio itikadi, sio mafundisho. Msingi wa kanisa ni Kristo Yesu. Na mimi ningependa tu nizungumzie kidogo kwa ufupi kuhusu msingi, kwa sababu msingi ni jambo la maana sana. Mimi nimejenga kidogo, kwanza nianza na kanyumba kangu kama tope pale Nakuru, kalikuwa kanaitwa Iglu. Nikawa naishi pale na hubiri pale Old Town Hall, nikiwa naishi kwa hiyo Iglu ya matope. Nikakaa pale, nikajenga ingine ya mawe, bedroom 4. Nikawa sasa naweza kupumua. Wageni wakija hawalali kwa kiti, wana bedroom yao. Nikatoka pale nikajenga nyumba ingine pale Nakuru Blanket, kubwa kidogo. Ilikuwa ni kubwa kidogo. Siku moja watu wa gazeti walikuwa wanatafuta ni nyumba gani nzuri sana ni wa mhubiri gani. Wakaona yangu, wakapiga picha, ikatokea kwa Sunday Nation front page, Max Paratio Home. Mimi naenda church, jamaa mmoja washirika wananiambia, umeona gazeti? Nikasema sijaangalia gazeti. Kawaida Jumapili sisomagi gazeti. Hapana, nyumba yako iko pale. Hawa watu ni wabaya sana. Watu gani? Hawa magazeti. Umeweka nyumba yako pale. Nikamwambia hebu niletee hiyo gazeti. Nikachukua hiyo gazeti nikaangalia, nikaona inaonekana ni nzuri. Kumbe mimi ndio sikuwa nimepiga nyumba picha. Sikuwa naona uzuri wake. Sasa nimeona wamepiga, inaonekana ni nzuri. Nikaenda na hiyo gazeti, wakati nimeanza kuhubiri nikachukua ile gazeti, nikawaambia unajua watu wa gazeti wametafuta Kenya hii yote, ile nyumba mzuri sana ya mhubiri, wakachagua yangu. Oneni ndio hii. Watu wakapiga makofi, tukasonga mbele. Kitu ambacho nataka kueleza ni kwamba wakati huo nilipokuwa najenga, yule jamaa alikuwa ananiambia ananijengea. Alitumia pesa nyingi sana wakati wa msingi. Na kaka naambiwa tunahitaji kokoto. Na kaka naambiwa tunahitaji chuma. Na kaka naambiwa tunahitaji simiti. Na shindwa hii pesa yote inaenda wapi? Na huyu ni ndugu ameokoka, sifikiri ananijenga. In fact alikuwa ni pastor wetu, na yeye alikuwa amesomea mambo ya building. Akanambia sasa ikija kwa mjengo, foundation ni ya muhimu sana. Ya muhimu sana. Hapo ndio pesa yote inaenda, alafu inazikwa. Na huioni, unashindwa ile pesa yote nimeweka imeenda wapi? Sasa Paulo anasema katika Ukristo kuna msingi. Na huu msingi ushajengwa tayari. Mtu mwingine hawezi kuja kujenga msingi tena. Yetu ni kujenga juu ya huu msingi. Na Paulo anatuonya, anatuambia uchunge utajenga na nini? Kwa sababu material zote zimemwagwa pale. Kuna ingine ya dhahabu, kuna fedha, kuna almasi, kuna matope, kuna nyasi, yote iko pale, yours for the asking.
or yours for the taking. Na kwa sababu msingi ni wa muhimu, nikaone ya kwamba Paulo anapotuambia habari ya msingi, ni muhimu tuelewe huu msingi wetu ambao ni Yesu Kristo uliwekwa namna gani. Kwa sababu msingi wa nyumba yangu nilichanganya kokoto, nikachanganya mchanga na simiti na maji na limestone na chuma, yote ikakorogwa ikawekwa. Sasa ninaposoma maandiko ndio nielewe huu msingi, nikaona ya kwamba huu msingi ambao ni Yesu Kristo umewekwa kwa njia 4. Njia 4 zimesababisha huu msingi usimame. Na hiyo ndio ambayo ningependa nizungumzie kidogo tu kwa ufupi. Huu msingi wa Ukristo haujakorogwa na maji, haujakorogwa na kokoto. Huu msingi umekorogwa na damu ya Yesu. Tunapoelewa nguvu iliyo katika damu ya Yesu, tunakuja kujua ya kwamba huu msingi hauwezi kutingisika. This is the unshakable foundation. Wahibrania tunasoma, we have been given an unshakable kingdom. I want to say to every one of you that the Church of Jesus Christ is not a political party. I will say it again, that the Church of Jesus Christ is not a political party. The Church of Jesus Christ is the very presence of God in the midst of his people. And the foundation that was laid, it was laid by the blood of Jesus Christ. And life is in the blood. So in the church there is life because of the foundation on which the church is built. Ili tukaweze kuelewa, ni muhimu turudi nyuma. Twende pale Genesis, mwanzo. Unajua mimi najua Wakisii wanapenda mafundisho. Kwa sababu ukielewa kitu, ukione hivi, hata ukikutana na shaitani mwenyewe ama ukutane na mganga mchawi mgani, hawezi kutisha wewe kwa sababu unaelewa. Shida ni kwamba sisi tunashikaga dini yetu. Hatushiki neno. Elewa neno. Ukielewa neno, kutana na shaitani, kutana na mchawi ama mganga yeyote yule, utamwambia, we, nikihesabu 3 sitaki kuona hapa. By the count of 3, I don't want to see you here. Why? Yesu alisema, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Na Hosea anasema katika Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Si unisaidie tu, mgonge mwenzako, mwambie wacha ujinga. Mwambie tu tuache ujinga. Kwa sababu lack of knowledge si ni ujinga. Lack of knowledge ni ujinga. Na anasema my people perish for lack of knowledge. But you shall know the truth, and the truth shall set you free. Genesis 1:26, and God said, let us make men in our own image, after our likeness. You are made in the image of God. I said you are made in the image of God. Sasa mwanadamu alipoumbwa, hakuandika application aseme, dear God, can you put me in the garden?
dear God, can you create a garden for me? Eden was God's idea. Mungu ndiye alitengeneza Eden for the sake of. What is the meaning of Eden? Eden means abundance and delight. Abundance and delight. That's what Eden means. So God created Adam and put him in the land of abundance and delight. Akaambiwa, unaona hii matunda yote, jitete, kula. Hii yote hii kula, lakini hii usiguze. Kwa siku ile utakuguza hii, utakufa. You shall surely die. Hatuambiwi walikaa pale miaka ngapi ama muda gani. Lakini tunaambiwa ya kwamba God would come in the cool of the day and fellowship with them. Until another voice appeared. Be careful of other voices. Hiya. Be careful of other voices. Kwa sababu another voice comes to trap you. Another voice comes to get you out. Shetani akaja akamwambia, we mfanyeni hivi. Ati Mungu alisema msikule hii. Wacha bwana. Hata Mungu anajua. Mkikula hii, mambo yenu imekitakwenda nywee. Hivi akasema hebu nionje kacha. Akaliposikia ni tamu akamwambia, baby, tafuta jaribu hii. Adam naye kacha. Mapenzi ya Mungu yalikuwa Adam aishi in the land of abundance and delight. Kwa wingi. That was God's plan. Lakini Adamu worked against God's will for his own will. So he implemented, akatendeza mapenzi yake mwenyewe. His will against God's will. What happened? Adam died. Adam wakafa. But we know that dead people don't talk. They don't even move. So we need to find out, to understand what is death. Because death is not a state of lifelessness. Death is not a state of lifelessness. Death is a separation. Death inakuwa ni separation. When Adam was separated from God, by what? By sin. Because the Bible says your sin has separated you from God. When he was separated from God by sin, now he went into hiding. Aliposikia sauti ya Mungu akaenda wote wawili na hivyo wakajificha. Walipojificha Mungu anaita Adam. Adam. Eva anamwambia Adam, we unaitwa Dweteke, itika. Anasema sitiki. Adam, we si unaitwa itika. Adam, anasema oi. Uko wapi? Tuko hapa, tunajificha. Tulisikia sauti yako, tukajificha. Siku zile zingine zote hamkuwa mnajificha. Mbona leo mnajificha? Mbona leo mnajificha? Sauti nyingine ilikuja. Wakasema tuligundua tuko uchi. Mungu akawauliza, by the way, who told you that you were naked? Nani aliwaambia ya kwamba mko uchi? Muda huu wote nimekaa na nyinyi, sijawaambia kwamba mko uchi. Nani aliwaambia mko uchi? Hapo ndio shida ilianza. Sasa kwanza pale Adamu akasema, unajua yule mwanamke ulinipatia, hiyo ndio shida yako. Yeye aliniambia tukule tukakula. Mungu akamuuliza Hawa, what happened? Akasema unajua shaitani alikuja akaniambia nikule nikakula.
Mungu mara nyingi tunaambiwa ya kwamba alitoa judgment. It is not judgment. God pronounced the way out of the problem. Hapo mara moja akamwambia, hakurudi hata kwa Adamu, alimwambia Shaitani hapo, nyoka hapo moja kwa moja, because you have done this, I have put enmity between you and the woman, between her seed and your seed. Her seed shall bruise you on the head, and you shall bruise her seed on the kisigino. Sindio tunasomaga? Na wewe na mimi tunaelewa. You understand. Kama ulikutana na mwalimu wa biology. Mwalimu wa biology aliniambia mwanamke hana mbegu. The woman is not a seed carrier. It is the man who carries the seed. And here God is talking about the seed of the woman. Is God ignorant of this being, the biological being that he created? He's not ignorant. What is he saying? God is saying a time is coming when there will be a woman who will bring forth a child without a man. There a time is coming wakati ambapo patazuka mwanamke atakaye shika mimba bila mbegu ya mwanadamu, kwa sababu mbegu ya mwanadamu imekufa. Na chochote mwanadamu atakachozaa kimekufa. So patahitajika mbegu isiyo ya mwanadamu ingie ndani ya mwanamke, azae mtoto atakaye ponda kichwa cha huyu adui. Miaka mingi ikaenda. Nilisema time ndio wakati ndio mfupi. Lakini time zikaenda mpaka malaika Gabrieli alipotumwa kwa kasichana bikira kanaitwa Mariamu. Akamwambia Mariamu, wewe umepata kibali machoni pa Bwana. You are highly favored of all women. And by the way, Mary, you are going to conceive and bear a son. Na ataitwa Yesu. Na hii ndio itakuwa kazi yake. Mariamu hakuelewa hiyo mambo. Akamwambia malaika, unajua, this is Mark Kariuki paraphrasing. You know, I am engaged to Joe. I am engaged to Joe. Na harusi yetu ni mwaka ujao. Na mimi sitaki kupitia kwenye ndizi. Nataka yangu iwe mchana. Sasa hii mambo itakuwa namna gani? Akaambiwa, wewe usiwe na wasiwasi. Vile ambavyo umesikia hiyo ndio itakuwepo. Mariamu alisema nini? Let it be unto me according to your word. Even if I don't understand it, na iwe kwangu. Hata kama sijui, iwe hivyo. Wauga, hiyo umesema. Hiyo umesema, iwe kwangu. Mimi natafuta wale ambao watasema vile neno limesema na iwe kwangu. Vile neno limesema na iwe kwangu. Natafuta watu ambao wanasema I'm going to the next level. I'm going to the next level. I'm looking for a people who are saying my life will never ever be the same again. Why? By the word of the Lord. Kama ni sawa sema sawa. Sema sawa. Haya ketini. Sasa Yesu akazaliwa akakua. When he grew up kafika miaka 30. Baba yake ilikuwa ni desturi ya Wayahudi, mvulana akifikisha miaka 30 baba yake anampeleka public place. Anampeleka mahali public na kutangaza, my son is now 30. That means he qualifies to inherit me. He qualifies to represent me in a court of law. He qualifies to give evidence. Akishafika 30.
Hiyo ndio sababu Yesu alimwambia Petro wakati walikutwa na watu wa KRA. Akamwambia Petro, fanya hivi. Achana haja jamaa wengine hawajafika 30, wewe na mimi tumepiga 30. Sasa fanya hivi, uende pale baharini, ile samaki ya kwanza utapata iko na pesa ndani. Toa, nenda ukalipe kodi yako na yangu. Jamani, tunaelewana? Tunaelewana pale? Kwa sababu amefikisha miaka 30. Sasa Yesu naye amefikisha miaka 30. Baba yake lazima ampeleke public place. Baba yake ni nani? Si Yusufu. Kwa sababu mbegu ya Yusufu imekufa. Lazima baba yake ampeleke. Anampeleka wapi? Kwa crusade ya Yohana Mbatizaji. Crusade ya Yohana Mbatizaji, Yesu ameenda pale. Wakati amefika pale, amemwambia Yohana, unibatize kwa sababu nimepiga 30. Wakati amebatizwa, baba yake ndiye amemtangaza, akasema, this is my beloved son in whom I am well pleased, hear ye him. Baba yake akatangaza ya kwamba huyu sasa amefika kiwango cha kuniwakilisha. Hapo ndipo huduma ya Yesu ikaanza. Lengo la Yesu lilikuwa gani? Lengo la Yesu kulingana na Luka 19 na mstari wa 11, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. When did it get lost? In Eden. Ilipotelea wapi? Eden. Sasa amekutumwa kutafuta na kuokoa. Amehubiri mpaka wakati umefika. Wakati umefika wa kuweka msingi. Wakati ulipofika wa kuweka msingi, wako kwa last supper. Wakaambia wanafunzi wake, nimekuwa na nyinyi hapa, tumekuwa pamoja, nyinyi nilipowatuma wawili mlienda mkaponya viwete. Nikawatuma wawili mkaleta watu kwa ufalme. Mlikuweko siku ya kugawa samaki, nyinyi na mikate, nyinyi ndio mligawa, lakini mmoja wenu ni shaitani. Mmoja wenu watanisaliti. Wakaulizana ni nani? Anyway, naenda mbio kidogo. Ikawa Judas akahepa, akatoka. Yesu akawaambia wanafunzi, twendeni tukaombe. Wameenda mpaka wapi? Gethsemane. Aisi, unajua Gethsemane? So wameenda mpaka Gethsemane. Yesu amewaambia jamaa, muombeage hapa, wacha mimi nisonge pale mbele nikaombe. Jamaa si walilala. Yesu ameanza kuomba. Ameomba. Anaomba maombi gani? Father, if only this cup would pass from me. Kama hii kikombe inaweza tu kunihepa, nitashukuru. So tunaona mapenzi ya Yesu ilikuwa ni nini? Kikombe Lakini hakukubalizia maombi pale, akasema nevertheless, not my will but your will be done. Maandiko yanatuambia aliomba mpaka akatoa damu. Jasho yake ikawa ni damu. Wakati hiyo damu inagonga ardhi, ambapo ndipo mwanadamu alitoka, msingi umeanza kujengwa. Msingi umeanza kukorogwa. Msingi wa damu, kwamba hii damu yake inapogonga mchanga na kuchanganyika na mchanga, ni msingi ambao unasema kama Paulo, it is no longer I that liveth, but Christ lives in me. This is the beginning of the foundation. The foundation ambayo iliwekwa kwa damu ya Yesu. Foundation ya kukukomboa wewe kutokana mapenzi yako, ili mapenzi ya Mungu yatendeke. Na Yohana anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana 5, nafikiri mstari wa 14 pale, anasema, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us.
And if he hears us, we know that our petitions have been met. Somebody pray with me and say, my Father, my God, open my eyes that I may see what you are saying to me. Huh? Are you with me? Hiyo ni pila ya kwanza. Pila ya kwanza ni a deliverance from self-will into surrendering to the will of God. And God does not will that any should perish, but that all should come to the knowledge of God. That is God's will. All, wale wazuri na wale wabaya, wale warefu na wale wafupi, matajiri na maskini, wanasiasa na raia, wote wamjue Yesu. Ukimjua Yesu na waelewe mapenzi ya Mungu, yoyote ambayo tunaomba itatendeka. Itatendeka. Haya. Si Judas amekuja, amebusu yeye, wamesema ni huyu, wamekamata, wamepeleka kwa Pilato. Kwa Pilato amekuta yule askari. Yule askari alikuwa on duty on that night. Yeye amechukua mjeredi. Amechukua mjeredi. Huo mjeredi wa Kirumi tunaambiwa ya kwamba ulikuwa na tuchuma. Tuchuma ambacho tukigonga mahali tunachimba ndani. Wakivuruta mwili unavunjika. Damu inatoka. Akachukua, akaanza kucharaza Yesu. Kuna mtu aliniambia ya kwamba ulimwenguni kote yale magonjwa meja, magonjwa yale meja ni 39. Mimi si daktari, ni kuambiwa niliambiwa. Nikaambiwa ni 39. Kwa hivyo yale mengine mengi yanaungana, yanashikamanaga na hiyo 39. Askari wa Kirumi naye akachukua mjeredi. Yesu amefungwa pale, nguo zake zimepasuliwa, anatandika yeye kwachi, anavuruta. Malaika ambaye yuko duty mbinguni naye amesimama pale na kalamu na karatasi. Wakati askari amesema moja, malaika anasema malaria imekwisha. Anachukua mjeredi, anatandika pili, mwingine anasema 2. Malaika wa mbinguni anasema kipindupindu kwisha. Anachukua mjeredi, anatandika chwa, huyu anasema 3. Mbinguni wanasema kansa imeenda. Kwa kila ugonjwa ule ambao umekuwa ukikufuata, ulilipiwa na damu ya Yesu. Siku hiyo hiyo wakati wanasema wanapasua mwili wake, Isaiah alikuwa ameona 500 years before, akasema by whose stripes we are healed. Petro alikuwa pale, alikuwa anaangalia kutoka bari, anaona chop chop chop, anajificha mpaka kasiana kakamwambia you are one of them. Akasema we, usiniambie hiyo mambo tena. Petro alikuwa naona. Sasa anapoandika, Petro anasema kwa mapigo yake tulipona. Sio tutapona, tulipona. Kwa hivyo leo hii natoa onyo, kila aina ya ugonjwa ambayo iko ndani ya mwili wako, ambayo imejificha ndani, natoa onyo sasa. Your time is over. Sema yes. Sema yes. Kwa sababu gani? Keti. Kwa sababu gani? Wakati mijeredi Yesu amepigwa, mwili wake umevunjika, damu
imemwagika mchangani, imechanganya na mchanga, inakuwa ni damu ya kukukomboa kutokana na magonjwa ya kila aina. Unajua kule kwetu wakati nilikuwa pale Nakuru, tulikuwa na kikundi cha 7 couples. 7 couples tulikuwa tuko pamoja tunaomba fortnightly. Katika hiyo fellowship pakawa na couple moja wameoana miaka 5 na hawana mtoto. Na unajua siku zetu sisi tulikuwa ni tofauti. Siku zetu si mtu akioa kanisani 9 months and 20 minutes later, what we want to see is a baby. We want to see a baby 9 months and 20 minutes later. Sasa hao wamepiga ngapi? Na tunazungumza kuhusu Mungu wa Ibrahimu. Wakasema pastor, tunahitaji, sisi tumeona miaka 5 tutahitaji mtoto. Kasema sawa, pigeni magoti, tukawekelea mikono, tukaomba. Maombi rahisi, Baba, fungua kila mfereji ambao unahitajika kufunguliwa wapate watoto katika jina la Yesu. Amen. Tukamwambia nendeni nyumbani. Wakaenda nyumbani. Kukaa tukaanza kuona afya ya yule mama imeanza kubadilika. Imeanza kubadilika. Tukaangalia hata mwenendo unabadilika. Hata viatu alikuwa na hizi za high heel, sasa amevaa zile za flat. Akitembea anatembea majestically. Anatembea majestically. Tukaona afya inazidi, inaendelea. Baada ya miezi 9 huyu mama akapelekwa Annex Hospital hapa Nakuru ndio akajifungue. Walipoenda madaktari wakapima yeye, wakamwambia mtoto hajageuka ndio aingie kwa birth canal. Kwa hivyo wewe tembea tuone kama atageuka. Mama anatembea tu majestically. Akipimwa jioni no progress. Anatembea, analala, anaamuka, akipimwa no progress. Anafanya juhudi zote lakini no progress. Na pengine unanisikiza na hapo ndipo unashigi the land of no progress. Umeajiriwa kazi, umekaa pale miaka hiyo. Wengine wanaajiriwa, wanapandishwa vyeo, wanakuacha tu bado pale umebaki pale. Na wewe unaiba tu za kiroho. Goboka nyume veno mbuya tasai mbuya, hiyo tu ndio unaiba. Na wengine wanapanda kwa sababu umefika the land of no leo hii unatoka. Leo hii unatoka. That land of no progress is not your land. Unatoka katika jina la Yesu. Amekaa pale sit. Amekaa pale wiki ngapi? 2. Sijui nani alipigia mke wangu simu akamwambia fulani bado yuko pale Annex na hajajifungua. Mke wangu naye akanipigia simu akaniambia fulani bado yuko Annex hajajifungua. Mimi niposikia hivyo nikasikia nimenoki na shaitani. Unajua wakati mwingine ni vizuri kunoki na shaitani. Unamwambia shetani nini? Umenisumbua miaka hii yote. Wacha, enough is. Mimi natafuta wale wandugu wanasema enough is enough. Mimi natafuta Wakristo wanaosema enough is enough. I have had this problem long enough. Nikaingia kwa kagari kangu, nilikuwa na kagari kalikuwa kanaitwa Rabbit Renault 4. Nikapitia kwa ofisi nikamchukua mama, tukaenda pale Annex Hospital. Tukakuta mama anatembea. Nikamwambia can we go to your room? Tukaenda kwa chumba chake, nikamuuliza, hebu naambie mami, miezi 9 imekwisha? Akaniambia yes pastor, and 2 weeks on top. Nikamwambia kulingana na sheria za Mungu, mtoto anapaswa kukaa ndani ya tumbo ya mama yake miezi 9. Baada ya miezi 9 anapaswa kufunguliwa, anapaswa kuzaliwa. Nikamwambia nimekuja sasa nizungumze na huyu mtoto, nimwalike hapa Kenya katika jina la Yesu. Nikamwambia maandiko yanasema if 2 of you shall agree on earth as touching. Wewe mnanisikiza ama mnisikize? Sema anything. Nataka ushike hiyo kwa sababu hiyo ni ya muhimu sana. If 2 of you shall agree on earth as touching anything.
anything includes your situation. Anything includes your problem. Anything include kila kitu. Bora tu tukubaliane wawili. Na mimi nimekuja tukubaliane. Mimi nimekuja tukubaliane. Hata kama jirani yako akubaliani na wewe, mimi nimekuja nimesimama katika madhabahu tukubaliane. Na tukikubaliana itatendeka. It shall be done. Yule mama akasema yes pastor. Nikamwambia tushikane mikono, tukashikana mikono, hospitali annex, tukashikana mikono. Nikaanza kuomba. Na unajua mimi bwana commissioner, mimi nilelewa PCA Presbyterian. Kwa hivyo nilianza kuomba kipresbyterian taratibu. Hiyo ni dini yetu ya taratibu. Naomba kitaratibu. Alafu nikakaa nikasikia gia nyingine imeingia ya full gospel. Ingine ya Pentecostal ikaingia. Ikazidi kupanda, charismatic ikaingia. Nikajikuta sasa mimi naomba kwa sauti na kusema, "Oh God, we pray, open every gate that needs to be open for this child to be born, that when we come tomorrow, we will see the mother and the baby safe in the name of Jesus." Wale nao walikuwa pale, nao wanaongeza Jesus kwa sauti. Sasa manasi wakasikia, wakiwa kwa ofisi yao. Wakasikia kuna jenga ingine imekuja kufanya kazi, kufanya kelele hospitalini. Wakatoka kwa ofisi yao, wakaja kwa mlango wakachungulia. Who is this idiot making noise in the hospital? Wakaona tumeshikana mikono. Na mimi nasema, in the name of Jesus. Tulipomaliza wakahepa. Sisi hatukujua walikuwa wanasimama pale, walihepa. Sisi tukabaki pale tumesema amen, amen. Mume wa yule mama naye akaingia. Alipoingia tu yule mama akamwambia, "Sasa uende nyumbani. Bedroom yetu kwa ile wardrobe, drawer ya pili kuna juara nimeweka pale. Niletee hiyo juara, hizo ni nguo za mtoto. Niletee kwa sababu mtoto anakuja kesho." Mumewe akauliza, "Daktari amesema nini?" Akasema, "Panda, don't worry. You bring me the clothes. The baby is coming tomorrow." Akamuliza, "How are you feeling?" "Don't worry. You bring me the clothes. The baby is coming tomorrow." Mama anafanya nini? Anachanganya neno na imani. Maandiko yanatuambia neno walilohubiriwa ni lile lile tulilohubiriwa, lakini halikuwa faidi kwa sababu hawakuchanganya kwa imani. Mama akachanganya neno. Mumewe hakuwa na jambo lingine. Sisi tukatoka tukaenda na yeye akaenda nyumbani. Asubuhi yake the following day 8:30 in the morning, simu kwangu nyumbani ikapiga. Nikachukua. Nikasema hello. Pande ile nyingine nikasikia sauti ya mwanaume, "Pastor, Bwana asifiwe." Nikasema amen. "Pastor, Bwana asifiwe." Nikasema amen. "Pastor, Bwana asifiwe." Nikamwambia, "Ndugu." Sijui kama mnajua wandugu hawajui kuwa excited. Hasa kama ni mtoto wa kwanza. There is excitement na fear na nini zote zimechanganyika. Hajui kuwa excited. Yanapiga tu, "Pastor, Bwana asifiwe." Nikamwambia, "Ndugu, ni nini?" Akaniambia, "Pastor, mtoto amekuja. Mtoto amekuja. Mtoto amekuja. Mtoto amekuja." Kumbe wakati amepeleka nguo alipata mtoto ameingia. Saa 7 nikamchukua mama tukaenda pale hospitali. Tukakuta mama, nikamchukua mke wangu tukaenda hospitali. Kakuta yule mama na katoto ayakako pale. Kameoshwa ni kazuri. Na unajua tutoto tunakuwa tudogo. Sasa mke wangu ndio naona anatoa hii show, anatoa hii, anatoa hii, anatoa hii, anatoa hii na anataka nikashike. Kwa nini unaweza kukashika akachomokee hapa? Sasa hapo ndipo yule mama nilimuuliza, "Hebu niambie ilikuwaje?" Nataka usikize hivi vizuri sana. Nilipomuuliza ilikuwaje, aliniambia, "Pastor, ulipoomba mimi nilijua Mungu amesikia maombi yetu." Na nikajua mtoto anakuja lakini nilipoenda kulala sikuwa nasikia kitu, lakini nilijua mtoto anakuja. Saa 6
usiku. Sikuwa nasikia kitu, lakini nilijua mtoto anaku. Saa 8 sisikii kitu, lakini najua mtoto anaku. Saa 10:30 mtoto akaanza kubisha na kusema anataka kuja Kenya. Nikafinya kengele ya kuita manasi. Manasi walipokuja, mtoto naye ndio huyo Chubuliu ameingia Kenya. Moja kwa moja mtoto ameingia Kenya. Sasa mama akaniambia walipokuja wakamchukua mtoto wakamuosha. Walipomrudisha ndipo wakaniambia, we now believe that your God hears and answers prayers. Sasa tumeamini ya kwamba Mungu wenu anasikia na anajibu maombi. Kwa sababu gani? Jana jioni yule mtu alipokuwa naomba, tulisikia akifanya kelele. Tukaja hapa tukachungulia, tukaona mmeshikana mikono, tukasikia vile alikuwa anasema. Sasa tumeona na macho yetu ya kwamba Mungu wenu anasikia na anajibu maombi. Nimekuja kuambia watu wa Kisii, Yehova tunayemuomba anasikia na anajibu maombi. Our God hears and answers prayers. I came to prophesy to somebody. This is your day of a new beginning. I came to say to somebody, today marks the end of that problem you have been carrying for years. I came to say to somebody here, today marks the end of that sickness in your body, in the name of Jesus Christ. Sema yes. Sema yes. Sit. Damu ya mijeledi ikaweka msingi wa uponyo. Wakati huo askari mwingine akataka kufanya utani. Akakumbuka huyu aliitwa mfalme wa Wayahudi. Akatoroka akakimbia pale nje. Akakata miiba, thorns. Akakata miiba, akatengeneza taji. Akiwa anataka kufanya utani ndio wengine wacheke, akaja akaiweka kwa Yesu Chubuliu, ikaingia kwa maskini, damu ikaanza kufanya nini? Kuteremka. Ukisoma katika Genesis utagundua Eden. In Eden hakukuwa na miiba wala michongoma. Ilianza ama ilikuja Genesis 3 verse number 18. Wakati ambapo Mungu amemaliza kila kitu, amemwambia Adamu na Hawa na nyoka what is going to happen, na amemwambia nanyi mnaenda. Hapo ndipo thorns and thistles started coming up to prevent Adam from living in the land of abundance and delight. Miiba na dhavai, sijui mdhavai mnaita nini? Elbago nilikuwa naita hila neto, hiyo ya kuchoma inachombanga. Hapa iko mingi. Marwa amagua. Hiyo amagua hazikuweko. Zilitokana na laana. Zilikuja ili kumzuia Adam, ili Adam aingie katika ukosefu. Ukosefu kwa jina lingine ni umaskini. Jamani, tunaelewana? Sasa wakati huyu askari wa Kirumi anatengeza hii taji ya miiba, yeye hajui anafanya nini, yeye ana entertain watu. Lakini kwa mpangilio wa Mungu kuna damu inahitaji imwagike ya kukutoa wewe katika umaskini. Therefore, as far as God is concerned,
poverty is not your portion. I said poverty is not your portion. Weka kidole hivi. Sema poverty, poverty, poverty. Hear the word of the Lord. You are not my portion. In Jesus' name. Amen. Nilianza kwa kuambia you can only operate in the revelation that you know. If you do not know, you cannot operate in that revelation. Wakati missionary alikuja, hakuwa na huo ufunuo. Yeye alituambia the poorer you are, the closer you are to God. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuwa ametengeneza zile vitu mwalimu alitufundisha shule. Zilikuwa zinaitwa nini? Were they similes or comparatives? One of those. Either similes or comparatives. As fat as a pig. Si tulisoma hiyo? Jameni hawa. Si tulisoma hiyo shule? As fat as pig, as tall as giraffe, as poor as mouse wa wapi? Mouse wa wapi? Kwa sababu gani? Kwa sababu walitaka ndani ya mawazo yetu tuingiwe na umaskini, tuone mpaka panya wa kanisa ni maskini. Panya wa kanisa na kuwa maskini kwa sababu gani? Kwa sababu kanisani hakuna chochote. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kennedy, hebu njoo hapa. Simama nyuma yangu. Unaona hii? Unaona hii? Hii nimeshika hapa. Hebu ingiza hapo ndani. Vizuri. Ndio neno ingie vizuri. Afinya. Sawa. Hakuna haja ya kung'ang'ana nishikilie suruali kwa sababu nini suspender imetoka. Si afadhali itengenezwe tu mapema. Itengenezwe mapema ndio nihubiri vizuri. Naanza kung'ang'ana hapa, the Bible says kumbe ni suruali mimi nashikilia isianguke. Na Kennedy yuko hapa. Sema nimekataa. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa sababu ya ile damu iliyotoka kwa taji ya miiba kuanguka chini, ilikuwa na koroga, inakoroga msingi wa kudeal na umaskini. Apostle atanialika siku nyingine nije, kuna mambo mengi mimi nawacha kwa sababu ya time. So by that word you are delivered from poverty. Hiyo ndio sababu anasema and the work of your hands shall prosper. Everything you touch to do with your hands shall prosper. Unapaswa kufanya kazi na nini? Na mikono yako. Pana kwenda omba, saidia maskini, hapana. Fanya kazi na mikono na uone faida itakayokuja katika maisha yako. Ndizi zenu mtauza bei nzuri. Miwa yenu haitaibiwa. Mahindi zenu hazitaliwa na panya. Kuku zenu hazitaliwa na mwewe. Chakula chenu hakitaharibika. Kwa sababu gani? Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Pila ya 4 ndio nimalizie. Pila ya 4
akapelekwa pale Calvary. Alipelekwa pale Calvary, wakatumbukiza misumari kwa mkono. Pande hii msumari. Hapa wakadunga kwa mkuki. Damu na maji ikatoka hapa. Damu inayotoka ilikuwa ni damu ya kuweka msingi wa msamaha. Yesu akasema, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Baba wasamehe. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha you don't have to live in unforgiveness. Hata wale wamekuudhi namna gani, wasamehe. Hata wale wamekuita majina, wasamehe. Kwa sababu gani? Damu ya Yesu ilimwagika kutoka mikononi na miguuni na ubavuni ya kuweka msingi wa msaada. Paulo anapoandikia Wakolosai, katika Wakolosai 2:14-15 pale, ukisoma hiyo 15 inasema, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them at the cross. Kwa hivyo msalaba wa Yesu palikuwa ni mahali pa ushindi. Kwa sababu ya kazi ya msalaba, shaitani hana uwezo juu ya maisha yako. Najua nilifundisha watu pale Nakuru, nikawaambia kulingana na maandiko, shetani yuko chini ya miguu yako. Yuko chini ya miguu yako. Nilikuwa nafundisha Bible study. Na Bible study zangu zilikuwa zinakujwa, watu wanajazana pale town hall. Watu walikuwa wanakimbia kutoka kwa ofisi kuja kusikiza mafundisho. Nimefundisha, nimewaambia the devil is under your feet. The devil is under your feet. Nikaona hawashiki, nikawaambia we toa kiatu. Wakatoa, weka mkono ndani, wakaweka, geuza, tafuta kalamu, andika hapo chini, devil, shaitani, wainga, ibilisi, andika. Wakaandika, nikwambia vaa kiatu, wakavaa. Nikauliza, shetani yuko wapi? Chini ya miguu yangu. Nikauliza, shetani yuko wapi? Chini ya miguu yangu. Nikamwambia kanyaga, wakakanyaga shaitani chini ya miguu yao. Kutoka hapo, si Bible sasa imekwisha. Nikamwambia nendeni nyumbani. Alhamisi, the following day, that was Wednesday, the following day, Thursday, niko nyumbani kwangu na pastor mwingine, nikasikia gari imeingia. Kuingia pakazuka wamama watatu. Wao wamama watatu nilikuwa nimewafahamu huko hapo town, na waona wakitembea. Wakaja wakaniambia, pastor, tumekuja. Sisi si wa kanisa yako. Sisi tunaendaga Baptist hapa kwa Adha Kenya Jui. Hapo ndio tunaendaga. Lakini tunakujaga Bible study zako. Hata jana tulikuweko. Ulipotuambia shaitani yuko chini ya miguu yetu. Wakanaambia, tumekuja watatu. Tunakuaga wanne. Lakini mmoja wetu kwa mwezi mmoja hajaenda kazini. Kwa sababu gani? Waliingiliwa na shaitani. Namna gani? Ati kwao kuna rushwa mawe. Nikawaambia, jana ilikuwa ni theory, sasa ni practicals. Twende practicals. Twende tukafanye practicals. Nikaingia kwa gari yangu, tukaenda hapo Ngera Estate. Kufika pale watu wamekaa nje, ni kama kwamba wanaomboleza. Hata polisi wako pale, wanatembea pale. Wengine wana uniform, wengine hawana uniform. Wanatembea pale na ile G3 wako nayo, na wengine wako na ile ya hapa, wanatembea tu pale. Wanatembea. Mimi kufika pale, nikauliza nyumba ni ya nani? Nikaambiwa ni ya huyu jamaa. Nikaambiwa yeye ni major kwa jeshi la Kenya. Either alikuwa Laneta ama alikuwa Gilgil, lakini alikuwa anaishi pale Ngera. Nikaenda kwake, nikamwambia, you are the owner of the house. Can we go inside? Akasema hapana, hakuna mtu anaingia hapo. Hakuna mtu anaingia hapo for 1 month. Sasa ndio akanipatia hii story. Story ilikuwa ni kwamba jioni moja walipotaka kwenda kulala, wamezima taa. Yeye kuzima taa, akasikia mtu anabisha, mlango unabishwa. Akaenda kwenda kufungua, hakuna mtu. Akafunga mlango, akarudi kwa bedroom. Kuzima taa ya bedroom, akasikia
kwa sitting room, makanyagio, kongolio, ni kama kuna watu wanatembea. Yeye akatoka kwenda pale sitting room, hakuna mtu. Akiwa hapo anasikia kitchen, ile mikebe ya Kimbo, Cowboy, Bonvita, Bluebird inaanguka moja moja, kongolio, na yote inaelekea pande moja. Kwenda pale mikebe imeenda pande moja. Watoto wanaanza kulia. Kwenda kwa bedroom ya watoto, blanketi zimewekwa kando na hizi mashuka imemwagiwa maji. Meja akaona hapa kimeumana, akachukua simu akapiga polisi. Akaita polisi. Na unajua Meja akipiga hapigii kopro, anapigia wale wa juu. Kwa hivyo amri inatoka within a short time, wako pale. Ndio wanaenda pale. Wakiwa kwa bedroom ya watoto wanasikia ni sitting room, wanakimbia pale, hakuna. Wakiwa pale wanasikia ni kitchen, wanaenda pale, hakuna mtu. For one whole month, Meja akahama kwake, wakawa wanalala kwa jirani. One whole month, yeye na mke wake na watoto wote wamekuwa accommodated na jirani. Mpaka hawa mama watatu walipokuja kwa Bible study, wakasikia the devil is under our feet. Wakasema tuende, sio wamekuja kwangu. Nikamwambia jana ilikuwa ni theory, sasa pastor tuende practical. Tukaenda pale, nikamuuliza Meja, can we go in? Akasema hapana, hakuna mtu anaingia hapa for 1 month. In fact, those things are coming at an interval of 30 minutes. Sasa zimepita 15, in the next 15 minutes utasikia ile kile ambayo itakuwa pale. Nikamwambia Meja, we tuelewane. Hizo vitu zinanifahamu. Na nikiwa hapa haziwezi kuja. Akauliza wewe nani? Na mimi nikajikaza nikasema I am Reverend Pastor Mark Kariuki. Mzee mwingine akasema ni pastor tuingie. Akasema ni sawa. Meja hataki kuongoza, mimi ndio niliongoza. Kwenda nikafungua hiyo nyumba, nikaingia. Kuingia kitu niliona ni dust na cobwebs. Ndio ilikuwa imejazana. Unajua Nakuru utapata kisulisuli na kivumbini. Hiyo yote ni mambo ya dust. Kuna estate inaitwa kisulisuli. Kuna estate inaitwa kivumbini. Mahali yule alikuwa anasoma. Alikuwa anaishi kivumbini. Sasa kuingia kwa hiyo nyumba ni kivumbini na kisulisuli na cobweb. Nikaangalia nikamwambia Meja, hii inaitwa demonic operation. Na nitadeal nayo sasa hivi. Nikamwambia na hata wewe ukiokoka Meja utakuwa na uwezo juu ya hayo mapepo yote. Meja unataka kuokoka? Akaniambia you know pastor, you know. Nikajua anasema, nikauliza mama unataka kuokoka? Akasema yes pastor. Niombe, nikawafunga macho, sema Bwana Yesu ingia ndani yangu. Kabla sijashughulika na mapepo nishughulike na hii nafsi. Mama akaokoka. Nikamwambia Meja, kuanzia leo huyu mama ndiye security yako. Security yako sasa imebadilishwa. Kuna mipango inabadilishwa leo hii. Kuna desturi zinabadilishwa leo hii katika jina la Yesu. Nikawaambia na nitaomba. Na mimi sitaki mfunge macho. Kwa sababu sitaki mseme nilikuwa na abracadabra. Tinifanya abracadabra chapa uchopa chika. Sina hiyo abracadabra na sina maji kutoka Yerusalemu. Sina maji ambayo nimetoa Jordan, lakini I have a name. I have a name that is above every name. I have a name that is above every name. That is the name of Jesus Christ. Your situation is about to change. I said your situation is about to change. In the name of Jesus Christ. Your family is about to change. Your business is about to change. Our nation is about to change. Our nation is about to change. In the name of Jesus Christ. Nikawaambia wasifunge macho. Nikaweka kidole juu nikasema, every demonic power that has been sent to disturb the Major and his family, I command you now to be confused and confounded. Fight one another, finish one another, mtoke hapa mwende na msirudi hapa tena katika jina la Yesu. Amen. Nikamaliza. Nikamwambia sasa hiyo mambo imekwisha. Meja kanambia, unajua pastor, tunangoja roll ya jeshi ije tuhame. Kuna nyumba nyingine tumelipia mahali fulani. Nikamwambia hamuhami, mkihama zitawafuata huko. Kwa hivyo mkae hapa. Na mimi nikaondoka nikaenda.
Nilipoenda the following day saa 7 nikapitia pale. Nilipopitia pale watu waliokuwa nakaa pale nje kama wanaomboleza hawapo. Wale polisi walikuwa na nini zao na jidrip zao pale hawapo. Nikaenda kwa mlango nikabisha na nikio mlango nikabisha. Nikaona Meja ameketi. Aliponiona akainuka akaja, Reverend Pastor, tangu ulipoomba hizo vitu havijarudi tena. Hizo vitu havijarudi. Na mimi naweza nikuambie mpaka wa leo havijawahi kurudi pale tena. Kwa sababu we have a name that is above every name. That is the name of Jesus. That is the name I present to you. In the name of Jesus Christ. It is the name that brings in forgiveness. It is the name that brings in healing. Katika hili jina kuna uponyo. Katika hili jina kuna uzima. Katika hili jina kuna promotion. Katika hili jina kuna jengo lako. Katika hili jina kuna kanisa lako. Kwa hili jina kuna watoto, kuna mapacha. Kwa hili jina kuna amani. I come to you this day. Naja kwako hii leo nikuambia ya kwamba there is no other foundation that can be laid other than Jesus Christ, the chief cornerstone. Sema yes. Sema yes. Uko tayari? Uko tayari? Kwanza kabisa nataka niwazungumzie wale uko hapa na hujui ya kwamba dhambi zako zililipiwa zamani. You need to give your life to Jesus. Unahitaji kuokoka. Papo hapo ulipo, weka mkono wako juu. Wewe unajua hujaokoka, unataka kuokoka. Unahitaji kuokoka. Weka mkono wako juu. Kila mmoja wetu, weka mkono wako juu. I see your hands. Na wale ambao, those of you who are watching on television, those of you who are watching on the social media, right there where you are, your life is about to change. Wote tukiwa tumeinua mkono, wote pamoja tuseme, Baba Mungu, siku ya leo nimepokea neno lako. Nimekubali Yesu alikufa kwa ajili yangu, akazikwa, akafufuka kwa ajili yangu, akapaa mbinguni na atarudi tena kwa ajili yangu. Nami sasa kwa hiari yangu nafungua roho yangu. Baba, ingia ndani, unifanye ndiwe makao yako. Tangia sasa nimeokoka. Mimi ni wako Bwana. Kwani nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wangu. Amen. Pigia Yesu makofi na kelele ya shangwe. Kama umeomba hayo maombi, umeokoka. Jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sasa ile ingine, umesikia neno. Kila ugonjwa ambao umejificha ndani ya mwili wako, unaojulikana na wewe ambao haujulikani, by the anointing upon this altar and by the authority upon this anointing, I command that sickness, that disease to die from the root in Jesus' name. Hiyo tumemaliza. Sasa kila mahali ambapo jina lako limewekwa na waganga na wachawi, iwe ni kwa nyungu,
iwe ni ndani ya maji, iwe imezikwa sasa hivi, by the anointing upon this altar, by the authority upon this grace, I break those pots. Na amuru hizo nyungu zote zivunjike katika jina la Yesu. Wewe uko huru. Pigia Yesu makofi na kelele ya shangwe. Hiyo tumemaliza. Jamani, tumeelewana? Tumeelewana? Sasa niliwaambia you can only operate by the revelation that you have. Kama huna hiyo revelation, huwezi kuoperate kwayo. Everything, and please hear me and hear me good. Everything you see in the physical starts in the spiritual. Kila kitu unachoona kikitendeka in the physical kilianza ulimwengu wa kiroho, because God is spirit. Na shetani pia ni the spirit. Utakutana na shetani akwambia, hata ukiona ati amechorwa na mkia hivi, utakutana na yeye akwambia mimi ndio shetani. He's a spirit. Hiyo ndio sababu anatumia mapepo, anatumia watu. I don't have the time to explain that. But this is what I want you to see. Everything you see in the physical starts in the spirit. Now you who are spiritual, it has been given to understand spiritual things. Umepewa wewe kuelewa mambo ya kiroho. Hiyo ndio sababu Paulo akasema ya kwamba tunapigana na principalities, na powers, na rulers of darkness in the spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho. Ukisoma katika Ezekieli 11, utaona Ezekieli alitolewa kwake nyumbani kiroho, akapelekwa kwenye malango at the gate of the city, akaonyeshwa wazee 20 na wangapi? Na 5, 25 elders. Najua nyinyi mmezoea wale 24 au ni wa mbinguni, hawa ni wa hapa duniani. 25 elders wameketi pale, na maandiko yanasema these are the men who devise iniquity. Hao ndio wanaleta iniquity na wanaharibu mji. Wanasema it is not time yet. Hao ndio wanatengeneza. This is in the spiritual realm. And in every village, in every family, kuna wale ambao wamewekwa pale in the spiritual realm kuhakikisha ya kwamba you don't move forward. Na katika taifa letu kuna wale in the spiritual realm wamewekwa pale kuhakikisha ya kwamba we don't move forward until pazuke mtu ambaye macho yake imefunguka, na unaona ulimwengu wa kiroho, na unaona ukiona maandamano inafanyika, haikuanza Nairobi, ilianza in the spiritual realm. Ilianza in the spiritual realm. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaoona katika ulimwengu wa kiroho hawajasema kitu, tumenyamaza. Lakini sasa si tumekutana hapa? Si tumekutana hapa? Now we speak in the spiritual realm. Tunazungumza in the spiritual realm na kusema ya kwamba hayo maandamano yamefika mwisho. Kwa sababu tusipozungumza tunampatia shetani nafasi ya kuendelea. Therefore, by the revelation of my spiritual authority in this nation, I stand upon this altar and command the powers, the principalities of the air that are in charge of the mandamanos to be confused and confounded, to fight one another, finish one another, and never ever allow our children to go back to the streets in the name of Jesus Christ. Let the church say amen. And the church said amen. Na wale ambao wanatumiwa na those powers, we disconnect them now. We disconnect them now.
disconnect them now. We disconnect them now. In Jesus' name. Mbona nayasimamisha maandamano? Kwa sababu tayari zile vitu zilikuwa zinatuumiza zimeondolewa. Ziliondolewa. Kama hapakuwa na hiyo ya kuchochea, ingekuwa imekwisha zamani. Lakini kwa sababu kuna watu ambao wanalenga mbele zaidi. Kuna wale ambao wanalenga mbele zaidi. Hao ndio mahali shida yetu ipo. Na nimeona katika social media wanasema occupy all churches tomorrow. Ukisikia sasa imefika kuingilia kanisa, ujue ya kwamba ni hatari. Wameguza kitumba, wameguza hot wire. Ai, na hatutaki watoto wetu waende tu blindly mahali ambapo wanaguza waya mbaya. Na ile walikuwa wanataka washapawa. Kwa hivyo tunawazuia watoto wetu kushika hot wire. Kwa sababu kanisa si la maka. No. Yesu alisema, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail. And the church is not a political party. Tuelewane. Unajua tuna historia. Tuna siku za Ketare, siku za Muge, siku za Ukuru, siku za Ukuru. Wakati ambapo KANU ilikuwa ni mama na baba. Opposition haikuwa na sauti. Kwa hivyo kanisa ikawa sasa ndio inalete na opportunity. Sasa, those are not the days we are living in. We have the opposition to speak for the people. For me, when you come to church, I want to give you the good news. The good news is hard times do not last. Hard times do not last. And it doesn't matter who would have been the president. Hard times are here. Not only in Kenya, all over the world. So we've got to stand and say enough is, and we have done it now. Weka kidole. Sema, Kenya, Kenya, oh Kenya. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. You are not a victim of the 25 elders. Kenya, Kenya, oh Kenya. Hear the word of the Lord. You shall enjoy peace. In Jesus' name. Amen. Pigia Yesu kelele ya shangwe na makofi ya shukrani. Sit. Mimi nimemaliza ile nilikuja kufanya hapa. Na kwa sababu nimemaliza, I bless you. I bless you. I bless your going out. I bless your coming in. I bless your businesses. I bless your shambas. I bless your farms. I bless your families. I bless your villages. I bless your cities. I bless your towns. I bless the work of your hands. In Jesus' name, and everybody said amen. Everybody said amen. Sema, I am free. And Kenya is free. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. Thank you. Thank you. Wow. Wow. Hey! Hey. Mama has requested me that we sing a song. And we will sing a song.
haichawa rahisi kufika hapa. Bishop, we are grateful. That is God that has been speaking. And God has spoken to the nation of Kenya from Kisii. That is prophetic. I have stood here to confirm that everything is and shall be always as Bishop has said, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hata wale mliacha wagonjwa nyumbani, by the time you arrive they shall be better. Amen. Nimesikia sauti ya Bwana ikisema Kenya imepona. Nasikia Kenya imepona. We are not speaking from the headquarters of the nation of Kenya. It has been spoken from the headquarters of the kingdom of God. I personally know who Bishop Mark is to the nation and in this nation. I have never had an opportunity to tell him, but I know. I told Bishop Ken, I know who your father is. He is the father of this nation. Amen. May I request all of us to stand. All of us, please. Everyone. Hata wale walikuja wakafikiria kwamba walikuwa wagonjwa, tayari umepona. Ukisimama, ripoti tayari. Wewe uko na ripoti mwenyewe. God has done you great. Amen. Then I ask the leadership to lead us in song Haichawa Rahisi. Ni mkono wa Bwana. Haichawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haichawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Somebody say haichawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Bwana umenibeba. Haichawa rahisi kufika hapa, mkono wa Mungu umenibeba. Ila mkono wa Mungu, haichawa rahisi kufika hapa, mkono wa Mungu umenibeba. Somebody say umenibeba, 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 mkono wa Mungu umenibeba, 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 mkono wa Mungu. Wapi makofi na vigelegele kwa Yesu? Waliopewa na
atazidi kutupepa. Na kweli hapa kuna Mungu leo. Mpaka kwa mara ya kwanza kwenye mkutano nimeona county commander akifanya kichwa hivi. Najua commander hawaguswagi na Mungu kwa urahisi, wako serious. Lakini nimeona hivi nikasema hapa Mungu ametembea. Amen. 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 Please let me request you to sit once again as I invite Reverend Kisotu to help us in a small section ambayo lazima tuifanye kabla tuondoke mahali hapa. Please mpe makofi mtu wa Mungu anapokuja. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hawa ni watu ama ni shamba imelimwa? Haya, hebu tusalimiane hii ya wale wameokoka. Praise the name of Jesus. Your Excellency and the First Lady of our nation, it's a great privilege again to have you and even to stand before you. And our man of God, Archbishop, pamoja na Mama Joyce, Bishop Nyarioko, my brother and my friend, and our host, and all men and women of God in this place. I am so happy and very excited to be here again in Kisii. Kumbe wale wachawi tuliwaua wamekufa. Hebu uliza jirani, bado kwani kwenu iko mmoja? Uliza, kwenu bado iko mmoja? Wote wamekufa. Na Yesu ametukuzwa. Na wengi wameokoka. Angalia jirani kama kuna mchawi karibu naye ameokoka. Leo ni mzee wa kanisa, ni Asha, ni praise and worship member. Praise God. I want to do something very, very important for 5 minutes. Ibada kama hii ambayo tumepokea neema ya Mungu na and thank you so much Bishop Mark. Excellency, nimesikia vizuri sana, especially uliposimamisha ile hali inayoendelea ya hewa katika taifa letu, ambayo ni hewa ingine ya kigeni na Yesu wetu ameiondoa. And thank you so much Bishop. You know we love you and every time we see you we feel very good. Naona hata ukihubiri mama yetu hata nasimama kusema napokea neno kwa sababu we love you and we love you so much. Ibada hii haitakamilika kama hatutamheshimu Mungu kwa sadaka ya shukrani. Ndugu zangu, baba huyu angezungumza zaidi. Amesema ana mambo mengi ya kusema. Na nina uhakika mojawapo ya kitu angesema ni kuhusiana na dhabihu ambayo ni ya kujiungamanisha na madhabahu inayofanya kazi. Madhabahu hii ya Gospel Embassy, natafuta hiyo jina sioni. Gospel Embassy ni madhabahu iliyo hai. How do I know? Nitajuaje ya kwamba madhabahu hii iko hai? Iko hai, madhabahu utaielewa kwa dalili 3 ama 4. Ya kwanza, wale watu ambaye Mungu amewaruhusu wakuje hapo. Archbishop baba yetu kuwa hapa, mama wa taifa kuwa hapa, ni signature ya kwamba hii madhabahu kuna uhai. Ya pili, kanisa hili haikai kama mochari. Hapa inakaa maternity. Mochari na maternity zote mbili ziko kwa compound moja. Lakini moja hakuna mwenye anaongelesha mwingine. Hata wakiekelewana, hata moja kimakosa akalie mwingine, hata mwambia niondokee. Lakini maternity, hata kama haujaambiwa ongea, hata kama haujaguswa na mtu. Na uzuri ya maternity, kila mtu ana sauti yake.
Mwingine anasema mwingine anasema mwingine mwingine ile kona yes. Kila mahali na sauti yake, maana kuna uhai, na madhabahu hii yenye uhai lazima tuitolee sadaka inayoheshimu na kufanana na Mungu wetu. Kwa hivyo kwa miaka 10 ya uaminifu wa Mungu, ningependa tuifuatilie maneno yale na ile shout na ile maneno ya imani tuliyopokea na sadaka enye manukato. Ingia mfuko yako polepole, kama ni simu weka kwenye namba kwenye screen ya kuweka hiyo sadaka. Kama kuna bahasha unaweza peanwa ama kupewa bahasha, kama ipo weke zawadi yako ya kumwambia Mungu wetu asante. Ningependa utoe sadaka ile haujawahi toa tangu uokoke kwa hii church. Kusanya yote ile uko nayo, umpatie Mungu, umwambie miaka 10 ya uaminifu wako na umenipa nafasi ya kuja nyumbani mwako. Nashukuru sana ndugu wetu Ruben. Huyu ndugu hatujakutana na ni rafiki wa mbali mwenye hatujawahi kutana hapo. Napenda nyimbo zake sana. Kuna wimbo ameimba leo akasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ni siku ya kumshukuru Bwana na ningependa tumtolee Mungu dhabihu za shukrani. Asante sana tena ndugu yangu kwa kutuita tena tuje tupokee baraka. Sisi kila wakati tunakuja kanisani, tunajua is an opportunity to receive again and receive the blessings from God. Kila mtu shika sadaka yako. Kama iko kwa simu, shika hiyo simu ni ibariki. Kama iko kwa mkono, ushike ni ibariki. Kama iko kwenye bahasha, ushike niombee. Alafu kisha vikapu itawekwa kila kona. Tuko wengi sana, wote hatutaweza kuja hapa. Na nafikiri ushers, wacha nione vikapu mahali zipo, kule ndani na kule mwisho. Ushers tunafaa kuwa na kule mwisho kabisa kila mahali. Hiyo line yote muweke, hata kule nje kwa zile hema zote za nje muweke vikapu kila mahali. Na hapa mbele tutaweka, wale wako karibu wanaweza kuweka hapa kwenye madhabahu na Mungu wetu atawabariki. Sasa shika niombee. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Miaka 10 umepatia mtumishi wako na mchungaji wetu Mruabe neema ya kutangaza habari ya ufalme. Na hii ni dhihirisho ya kwamba wewe Mungu uko na wewe. Kwa sababu ya matendo yako makuu tumeona hapa siku ya leo na ushuhuda ya ajabu. Na hata kupokea neema tofauti hapa kwenye hii madhabahu. Ninaomba katika jina la Yesu, uipokee hii dhabihu ya shukrani na hii sadaka na hii zawadi tunatoa kulingana na baraka uliyotubariki. Hivyo Bwana, tunakupa kwa heshima, tunakupa kwa furaha, na kupitia hii tunatangaza ya kwamba kama vile baba yetu ametuongoza ya kwamba umaskini haina uwezo katika maisha yetu. Tunatoa kama mbegu vile ya kupanda mara na kupanda na kushuka na vile kufuna mara 60 mara 100 kulingana na ahadi ya neno lako. Nimeibariki watu hawa, wacha mkono wako uendelee kuwabeba katika jina la Yesu Kristo tunaomba na wote tuseme amen. Basi ningependa umtolee Mungu kwa furaha, kwa heshima, na Mungu wa uzima atawabariki. Tunaweza weka hapa mbele kwa ile ambayo watumishi wa Bwana na viongozi wataweza kuweka, na hizo zingine mweke kila mahali, kona kila mahali kule. Tumtolee Bwana kwa furaha. Asante. Thank you. Yeah. We want to begin giving. Wale mko hapa karibu na mbele hapa kwa podium, mtalete hapa mbele
lakini wengine mtapeleka pale nyuma mahali viongozi wetu wako na vitu za kupepa sadaka. Please, we can begin giving as our team is leading us in one item. Nimeingia. If the one that was leading that song can lead that song, please. Thank you, Bishop. Thank you. Wale tuko hapa mbele, wewe tufanye haraka. Thank you. Wale mnataka tiri namba ya kanisa ni 704698. Tunaingojea kwa screen 704698. Thank you. We can be singing. Yeah. Wale mko hapa mbele, karibu mtalete hapa. Lakini wengine kuna vikapu pale vimewekwa pale. We need to give in the next 5 minutes. We hand over the program to our team from State House. Tuwekele juu ya madhabahu sadaka. Wekele kwa madhabahu, tutatoa haraka. Wekele hapo.
klabu za huko nyuma tafadhali. Hosana nimeingia kwa shangwe. Hosana nimeingia kwa shangwe. Hosana nimeingia kwa shangwe. Asante, kuna kikapu kingine hapo katikati. Wale mmetoa, inua mikono tu ya Hosana. Asante, tumekaribia kumaliza. Thank you very much for giving your powerful offering today. Allow me, please let everyone now be seated, except the ushers, as I invite the one in charge of the program from State House to come and take over from here.
Tafadhali tukae kwa sababu tunamaliza, na pia nitangaza kwamba kutakuwa na lunch for everyone. Please don't go. Don't go anywhere. We are well prepared. Tutakula ndio tuondoke. Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Rachel Ruto, Askofu Mkuu wa Kanisa la Deliverance hapa nchini Kenya, Askofu Mark Kariuki pamoja na mke wako Mama Joyce Kariuki, kiongozi wa Kanisa la Gospel Embassy, Mtume Peter Moriobe pamoja na mke wako Pastor Lona Mora, viongozi wa serikali kuu waliofika pamoja na viongozi wa serikali ya kaunti waliofika, viongozi wa kidini waliofika, Wakristo wote, mabibi na mabwana. Kwa ruhusa yako sasa, Mheshimiwa Mama wa Taifa, naomba kumwalika jukwani Kamishna wa kaunti ya Kisii Bwana Joseph Kibet kuzungumza na vile vile kuwatambulisha viongozi wa serikali kuu waliofika. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Mama wetu wa taifa, Her Excellency Rachel Ruto, viongozi wetu wote wa kanisa, bishops, apostles, viongozi wa ngazi mbalimbali ya serikali kuu na serikali ya kaunti, wafanyakazi wote wa serikali kuu na serikali ya kaunti, waheshimiwa MCAs na washiriki wote, hamjambo? Hamjambo tena. God is good all the time. Your Excellency, yangu ni fupi. Nitachukua nafasi hii kukaribisha katika Kisii County. Asante sana, tunashukuru umetenga nafasi ukuje uchumuike na sisi katika hafla ya leo. Ningependa nishukuru viongozi wetu wote wa kanisa wa Kisii. Wamekuwa wakishughulika na harakati ya kuhubiri amani. Tumekuwa na peace caravan kuanzia kona zote za Kisii, na hiyo ilikuwa juhudi yao. Nashukuru sana kwa hiyo kazi. Kwa kanisa ya Gospel Embassy ikiongozwa na Bishop Apostle Morwabe, nasema asante sana. Umetuletea mgeni mwenye ameleta baraka. Nasema asante sana. So kabla sijaalika Her Excellency, ningependa nitambue wakuu wa usalama katika kaunti. Wale wanatumika pia na Mwenyezi Mungu kulinda usalama wa Kisii County. Naomba msimame tu na mfunge mkono. Security team members wa county ndio hawa. Kuna wengine nafikiri kuna wengine wanashughulika na kazi zingine hapo nje. Asanteni. Viongozi wetu, tuko na viongozi MCS. Nafikiri tuko na MCS. Wasimame tu, tuko na MCA wetu wa Ipeno. Asante sana. So bila kupoteza wakati, kwa sababu hii siku ni siku ya mgeni wetu wa heshima, Her Excellency, nataka tushikane sisi wote tumkaribishe kwa shangwe na nderemo. Karibu sana Your Excellency. Karibu sana Your Excellency. Karibu, karibu. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Asanteni. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Apostle Peter Morwabe, founder Gospel Assembly Chapel, and your spouse Lona Bita, Bishop Mark Kariuki, General Overseer, Deliverance Church of Kenya, and your spouse Joyce Kariuki, Joseph Kibet, County Commissioner, Kisii County, members of the clergy present, members of the Gospel Embassy Chapel, ladies and gentlemen. Bwana asifiwe. Monene abakwe. Omonene moyum ya. Did I say it right? Omonene nomuya. Hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe.
Watu wa Kisii, Bwana Yesu asifiwe. Amina. I'm honored to join the great people of Kisii County today and be part of the 10-year celebration of God's faithfulness to Apostle Peter Morwabe and the members of the Gospel Embassy Chapel. Congratulations. Kisii County has a special place in the heart of our President, Dr. William Ruto. He would have loved to join you today, and he sent me with his greetings and a message of congratulations to Gospel Embassy Chapel for this milestone. Thank you, Apostle Morwabe and your wife, for your dedication to the ministry and work of God for the last 24 years, including 10 years in this church. I know it has taken a lot of sacrifice, and we know that God will richly bless you. Over a year ago, one of our local TV stations carried a unique story during its primetime news segment. The story was about a pastor who started a shoe-making factory after realizing that the parents in his church were struggling to afford shoes for their school-going children. His goal was to make quality leather shoes that retail below 1,000 Kenya shillings. This venture further created jobs for members of the church, enabling over 20 members to support their families and further support the ministry. This is the story of the Apostle Peter Morwabe. It reminded me of Paul in the Bible in Acts 18:1-4, and I quote, "After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them." The leading scripture for this celebration points to a people who will be empowered for ministry and nation building. Deuteronomy 15:4 says, and I quote, "However, there need be no poor people among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, he will richly bless you." By setting up the shoe factory 3 years ago, this church set on a path to fulfill this scripture. I'm confident that in due time, the shoe factory will be one of the beneficiaries of the county aggregation and industrial park that was launched by our president in September 2023 in Bomachage, Borabu sub-county. Ladies and gentlemen, I've also learned that the church has a membership empowerment program that enables young people and women without jobs to receive grants to start a business, ensuring that no member of the church is left idle, but rather contributes to their economic empowerment and that of the community. I commend this innovative program, and I believe that in the days to come, this church will be a leading light in job creation, contributing to the achievement of the national government bottom-up economic transformation agenda better and the Kisii County Integrated Development Plan under Governor Simba Arati. God bless this church and every other faith community in their specific areas to be part of the success of that town or city. Jeremiah 29:7 says, and I quote, "Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper." The success of this county and our nation will depend on the success of our people. When the church and the government work in harmony, we activate the power
to transform communities and uplift the quality of life in families. The family, as the fundamental unit of society, plays a vital role in shaping the future of our nation. We must work tirelessly to strengthen our families by protecting our children and empowering our youth, and also by instilling in them the values of integrity, hard work, and compassion. With strong families and responsible youth, nations thrive socially and economically. Ladies and gentlemen, as the church, we have a role to play in the development of our communities by partnering with the government in developing sustainable solutions for our communities. This will ensure that our people flourish holistically. Let me list a few areas where I believe the church can support the economic development of our nation. First, we should empower women and youth, as they are the key drivers of the micro, small, and medium enterprise sector, MSME. I request that other churches follow the example of the Gospel Assembly Chapel and enable their members to become economically productive. Women economic empowerment is close to my heart, and I aspire to see every woman given the skills, information, and opportunities to transform themselves, their families, and their communities. Secondly, the Ministry of Education earlier this week announced applications for higher education loans and grants targeting universities and technical and vocational education and training institutions, TVETs. The government has made it possible for every young person, irrespective of their KCSE grade, to access quality training. As the church, let us inform our youth and assist them in making the application for suitable courses. I also acknowledge Apostle Morwabe to pursue, I also encourage Apostle Morwabe to pursue his dream of establishing a TVET institute in this county, which will significantly contribute to the goal of skilling every young person. Third, let us ask the women and youth around us to apply for the Hustler Fund and the Women Enterprise Fund, which has tripled to 13.5 billion Kenya shillings. Further, the application process was simplified digitally through the shortcode *254# and M-Pesa. Let us encourage the women in our churches and communities to come together and form economic empowerment groups. The organization that implements my programs, Mama Doing Good, can help transform these groups into table banking groups through our Joyful Women organization. Lastly, the government is currently digitizing services and payments to simplify the process of accessing services. The church should ensure that all members are digitally ready to be served by the government. Ladies and gentlemen, as we celebrate 10 years of God's faithfulness and look forward to the next 10 years with renewed hope and zeal, the Lord, who has brought you this far, will guide you. Let each of us prioritize our relationship with God and recognize his supremacy over us all. Let us find time in our schedules for prayer and thanksgiving. Let us continue to pray fervently for our government, our leaders, and our nation, so that the Lord can bless us and give us the ability to build a better country for our future generations. 1 Timothy chapter 2, verses 1-2 says, and I quote, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. I want to close with a blessing in Deuteronomy 28:12, which says, and I quote, the Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow.
Thank you, and may the good Lord bless you. As I sit down, just allow me one more time to really thank Apostle Morwabe and your dear wife for this great invitation and the celebrations of the 10 years. Thank you, Bishop Makarioki, for that powerful message that you have preached today. Tells me that the blood of Jesus had to drop for the foundations to be formed, and for that we are very encouraged. But allow me to say this, Apostle Morwabe, when you are giving the names of your churches, you know, when you are talking, I had something like Sira something. When I looked at the board, you said one of your branches is Sirare. Am I correct? But I had heard Silale. So, what's my point? As the woman of God, Pastor Joyce, has given that great prophecy about you going into the nation and other nations, I want to request that you open a branch of your 5th church in a place in Kenya called Silale. Amen? This is a place in one of the parts in our nation, and we've really desired that the gospel of our Lord Jesus Christ will go there, and I believe you will do that. Asanteni watu wa Kisii, Mungu awabariki, tutarudi tena. Mungu awabariki. Naomba mama wa taifa, unaposhuka kwenye jukwaa utasalia hapo mbele katika kipindi kifupi cha picha. Asante. Asante. Ukijumuika naye kiongozi wa kanisa hili Apostle Orabe pamoja na mke wake Pastor Lona, hiyo itakuwa picha yetu ya kwanza mchana wa leo. Asante. Picha ya pili kujumuika nao hapo hapo walipo ni Bishop Mark Kariuki pamoja na Mama Joyce Kariuki kwenye picha ya pili. Na wote wakisalia papo hapo, branch pastors tafadhali jiungeni na wao jukwani kwa picha ya 3. Picha ya 4 tafadhali viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, muwe tayari. Hiyo ni picha ya 3. Branch pastors. Church elders, tafadhali kwa picha ya mwisho, jumuikeni na Her Excellency kwenye stage. Church elders. You can join in the photo from behind kindly. Thank you. Hiyo ndio picha ya mwisho. Cake matron, please be ready. Cake matron. Naomba wengine muondoke jukwani, asalie Her Excellency Pastor Lona Joyce Kariuki kindly remain on stage ili tuweze kukata keki. Asanteni sana viongozi wa kanisa mnapoondoka kwenye jukwaa. Cake, wanaoshughulika na keki tafadhali. Wanaoshughulika na keki.
Wanaoshughulika na keki, asanteni. Kwa ruhusa yako, Your Excellency, naomba. That's good. Tungependa tumpatie nafasi the first lady waondoke kwa utaratibu, lakini wengine bado tuko hapa tunaendelea. Yes, are you ready for our gospel artists? Unajua tulimaliza raundi ya kwanza, sasa ndio tunaingia raundi ya pili. Ambia mwenzako tuko raundi 2. Mwambie tuko raundi 2. Yes, thank you so much. Thank you so much. Kwa sasa wale waimbaji wetu, Solomon yako wapi? Solomon, are you there? Otiso. Otiso, unajua tulikuachia kwako, sasa tali borogi. Are you there? Mko pale? Are you ready for Douglas Otiso? All right, dakika kidogo tu, yes. Very good. Thank you so much. Aya, unajua fundi wa mitambo nilikuwa na kuelekeza ndio kwa standby. So for now, Pastor Moruabe atatuelekeza kidogo tu tukule keki. Kuna keki mam, Lona utatuelekeza vile tunakula keki. All right, very good. Thank you so much. So you can take the cake to Bishop Mark. Atakuwa wa kwanza kwa utangulizi kwa kukula hii keki. Alafu wengine mabishops wote wafuate, na baadaye ndio nitawaleta wale waimbaji ambao wako hapa na pastor tupatia mwelekezi vile tutakuwa. Pastor, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua kuna mambo mengi hatujafanya. Si mnajua? Msiwe na haraka ya kuondoka. Kwa sasa tunampea Bishop Maki Kariuki keki yetu ya anniversary kwanza. Alafu nitaondoka naye kidogo kwenda kumwaga mama, alafu sisi tutarejea kuendelea na mambo mengine. Lakini niseme hivi, wakati wa lunch wale wageni wote waliotoka nje ya Kisii na Nyamira County, Bungoma, Kakamega, Vihiga, Raichonyo, wanafunzi wetu wa KMTC, Sirare, Kehanja, wote hao tutapata lunch yetu, nasikia iko tayari pale kanisani. Alafu wageni wote wa Nyamira County, Kisii County, lunch yetu iko hapa nyuma. Watoto wote walio miongoni mwetu, lunch yao itapatikana pale ndani ya primary school, maana tunasema watoto ni wa primary, tukaweka yao pale kwa primary. Na wachungaji wote walio hapa chini ya uongozi wa Prophet Osoro yuko hapa. Tutakwenda hapa kwa boardroom ya governor wetu Simba Arati. Hapo ndio wachungaji watapata chakula, na wachungaji nikimaanisha wale wako hapa mbele, maana nafasi huko ni ya viti 20. Asanteni sana. Very good. Thank you so much. Asante sana. Tutamkubalia, we'll just allow Bishop Mark together with Bishop Ken hivyo wapate nafasi, lakini wengine tutaendelea kukaa. Nitawaambia ile wakati sasa chakula ki tayari, kwa sababu tumearifiwa huko Chikoni wanaendelea kukiandaa. Kwa sasa wacha nimkaribishe Otiso. Otiso akuje hapa. Otiso tafadhali. Tubariki na wimbo mmoja, alafu kisha baadaye nitawaelekeza vile tutatoka. Otiso, tupigie Otiso makofi anaposimama. DJ tafadhali tupatie wimbo wa Otiso. Alafu Solomon yako wapi? Solomon